ভাই আমরা লাইভে আছি ভাই, কথা শুরু করেন। সুপ্রিয় চিকিৎসক মণ্ডলী এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে আজকের মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের উপর আয়োজিত ওয়েবিনারে স্বাগত। আয়োজনে যথারীতি রয়েছে আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস ফেসবুক গ্রুপ, আমাদের সাথে সহযোগিতায় আছে ইসিজি স্টাডি এন্ড আদার গ্রুপস, এবং আজকের স্পন্সর কোম্পানি হিসেবে আমাদের সাথে রয়েছেন ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আমরা প্রথমেই বলে রাখি যে আমাদের আজকের সায়েন্টিফিক সেশন থেকেও আমাদের অন্যান্য সায়েন্টিফিক সেশনের মতো আজকেও আমরা ইউনিমেড ইউনিহেলথ থেকে ভেরি গুড নাম্বারস অফ পিপিএ পাচ্ছি, যা আমাদের সারা দেশের ডক্টরসদের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট হবে। এবং আজকের ভালো কোশ্চেনারির জন্য দুইটি খুব ভালো বই রয়েছে, যা আমাদের প্যানেল, আমাদের চেয়ারপারসন এবং প্যানেল এটা ঠিক করে দিবে। আমি প্রথমে আমাদের আজকের স্পিকার এবং চেয়ারপারসনকে পরিচয় করে দিই। স্পিকার হিসেবে আজকে আমাদের মাঝে আছেন ডক্টর এবিএম কামরুল হাসান। ডক্টর এবিএম কামরুল হাসান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে কর্মরত আছেন এবং উনি ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের মাঝে আরেকজন স্পিকার আছেন, যাকে আমি সবসময় বলি যে আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানের অন্যতম ফোকাল এবং অন্যতম প্রধান পার্সন, ডাক্তার শাহজাদা সেলিম স্যার। ডাক্তার শাহজাদা সেলিম স্যার বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন এবং স্যার রিসেন্টলি আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন টেক্সিলা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও স্যার যোগদান করেছেন। এবং আজকে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে চেয়ারপারসন হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যার। স্যার এক্স প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, এবং বর্তমানে জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটিতে পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমি আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারপারসন মহোদয়কে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, প্লিজ। ধন্যবাদ ডক্টর এহসান খান। তো ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস অফ বিডি ফিজিশিয়ানস, আসসালামু আলাইকুম। তো আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে আজকের আমাদের যে এই ওয়েবিনার, এটার টপিকস হচ্ছে মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন। আমাদের দুইজন প্রেজেন্টার আছেন। তো আমার মনে হয় আর সময় আমরা নষ্ট না করে আমরা এখন মূল প্রোগ্রামে যেতে পারি। তো আমি প্রথমে রিকোয়েস্ট করব ডক্টর এবিএম কামরুল হাসানকে to present on male sexual dysfunction about types and pathophysiology. Thank you, sir. जी শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যালো। Respected chair of today's session, Professor Dr. Hafizur Rahman sir, General Secretary, Bangladesh Endocrine Society, my beloved elder brother, Dr. Sahjada Selim, today's moderator, Dr. Hasan bhai, and honorable and learned audience. Welcome you all to today's my presentation. My today's topic is male sexual dysfunction, types and pathophysiology. We all know these are the components of male reproductive system, which consists of the primary sex organ testes. There are some reproductive tracts including epididymis, vas deferens, spermatic cord. There are some accessory glands including seminal glands. This is the structure of penis. Penis has three parts. There is a root of penis in which there is a bulb and there are two crus, and these are supported by four muscles, two ischio-cavernous and two bulbospongiosum muscle. And the body or shaft of penis is composed of three cylinders of erectile tissues, one corpus spongiosum and two corpora cavernosa. And the glans penis is the expansion of corpus spongiosum part of this erectile tissue. And this is the on my right hand side, this is the cross section of penile shaft. We can see there are urethra in the corpus spongiosum, and there are two corpus cavernosum. All are included together with a tight
covering known as tibial. So, and arteries and nerves are within the fascia and also within the connective tissue of the penis. This is the arterial supply of penis. The main source of arterial supply bilaterally is internal pudendal artery, which is the branch of anterior division of internal iliac artery, and this divides into three branches: dorsal arteries of penis, deep arteries of penis, and bulbourethral artery. Regarding the venous drainage, the penis is drained by paired veins. Cavernous spaces are drained by the deep dorsal vein of the penis, which empties into the prostatic venous plexus, and superficial dorsal veins drain into the superficial structures of penis, such as skin and cutaneous tissues. All are drained bilaterally, ultimately into the internal pudendal veins. This is the cross section of a extensive. There is an extensive capillary system in the penis, which makes a erectile tissue. The spongy part is corpora cavernosum and corpora consists of extensive venous plexuses, and blood vessels of these venous plexuses are important for erection process. The nerve supply of penis. Penis is supplied by sympathetic, parasympathetic, sensory, and motor somatic nerves. Sympathetic part is derived from sacral 2 and sensory and parasympathetic innervation to the skin and glands is supplied by the dorsal nerve of penis, which is a branch of pudendal nerve arising from sacral 2 to sacral 4 spinal cord segments. And parasympathetic innervation is carried by cutaneous nerves from the periprostatic nerve plexus. Sympathetic supply of penis is derived from the sympathetic chain, which arises from thoracic 11 to lumbar 2 spinal cord segments. Regarding the normal male sexual function, this male sexual function is a result of complex interaction involving both mind and body, and nervous, circulatory, and endocrine systems all interact together with the mind to produce a sexual response. The delicate and balanced interplay between these systems are necessary to control the normal male sexual response. The normal male sexual response, that is the sexual response cycle, is divided into some parts. First of all is desire, sex drive or libido. Second one is excitement or arousal. Then there is a plateau stage, and there is orgasm, and there is ejaculation and emission, which is the resolution stage of a sexual response cycle. And stimulation of this part is under somatic control, which is carried by pudendal nerve. Erection is under parasympathetic control, which is mediated by pelvic splanchnic nerves. Emission is under lumbar and sacral splanchnic nerves. This is under sympathetic control. And ejection is under somatic motor, that is under mediated via pudendal nerve. The erection process is very complex, which begins with input from penis mechoreceptors, mainly located in the glans penis, and also the descending responses from the central nervous system, which is triggered by thoughts, emotions, and sensory inputs such as sight and smell. So the mere inputs from the central nervous system itself, without input from penis, can begin the erection process. And neurons to penis increase the activity of neurons that release nitric oxide, which is very important mediator of erection. And there is reduction of the activity of the sympathetic neurons. These two ultimately results in dilatation of the penile arteries, which results in erection, and also the dilatation of penile arteries and erection also results in compression of the veins against the tunica albuginea, which is causes maintenance of erection. We see the states of veins and capillary plexus during erect and flexi stage. During erect stage, the penis is engorged with blood, so the penile size increases and it increases in diameter and maintain a erect state. Ejaculation is under, I have already told, it is under sympathetic nervous system and mediated via a spinal cord reflex arc. Afferent pathways mostly from the touch receptors of glans penis, which is spinal cord, so internal pudendal nerves. And ejaculation, a considerable voluntary control ejaculation can be achieved. And there are two sequential processes of ejaculation. One is emission and another is true ejaculation. And these two, emission and true ejaculation, make male orgasm.
Sympathetic innervation to the genital organs through hypogastric and parasympathetic and pelvic sympathetic nerve plexus initiate emission, which causes peristaltic contraction of ductus deferens, prostatic support muscles, seminal vesicles, ultimately expels the prostatic and seminal fluid into the urethra. Then the pudendal nerve there takes upper hand. Ejaculation proper this is under somatic control, and impulse arising from cycle 2 to 4, motor impulse via the pudendal nerve. There is rhythmic contractions of bulbous conjunctus and ischio-cavernous muscles located at the root of penis. This causes ejaculation. Regarding the male sexual dysfunctions, also known as abbreviation MDS, in man, sexual dysfunction refers to difficulties engaging in sexual intercourse. Sexual dysfunction encompasses a variety of disorders which may affect all the stages of sexual response cycles, that is, sexual drive or libido. The ability to achieve or maintain an erection, such as which is known as erectile dysfunction or impotence, the ability to ejaculate, and the ability to achieve an orgasm. If we want to classify the male sexual dysfunction, there are several classification systems. This is the classification system, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, that is known as ICD-10. They have classified the disorders into some categories. In the sexual desire disorders include lack or loss of sexual desire, sexual aversion, excessive sexual drive. Sexual arousal disorder include failure of genital response. Orgasm disorders include orgasmic dysfunction, lack of sexual enjoyment, and premature ejaculation. And sexual pain disorders, though this is very uncommon in male, include non-organic dyspareunia. Other sexual disorders include paraphilias, gender identity disorders, other sexual dysfunction not caused by other organic disorder disease, and unspecified sexual dysfunction not caused by other organic disorder or disease. The diagnostic and statistical booklet of mental disorder, that is popularly known as DSM-5. This is the 5th version of that booklet. They have classified. This is an easier classification and mostly followed in literature and practical settings. The sexual arousal disorders, that is male hypoactive sexual desire disorder. Sexual arousal disorder also include erectile disorder. Orgasm disorder include premature ejaculation or delayed ejaculation. Sexual pain disorders, substance or medication induced sexual dysfunction. Other sexual disorders include paraphilic disorders and gender dysphoria. There are various categories of gender dysphoria. I am not going in detail. According to DSM-5, there are some subtypes of these male sexual dysfunctions. In terms of onset of these types of dysfunction, these may be lifelong, that is present since the onset of sexual functioning, and may be acquired, which develops after a period of normal sexual functioning. In regarding context, this may be generalized, which is not limited to certain types of stimulation, situation, or partner, and may be situational, which is limited to certain types of stimulation, situation, or partner. There are another practical classification, that is Second International Consultation of Sexual Medicine. They have classified into 4 broad categories, common categories, that is erectile dysfunction, orgasm or ejaculation disorders, priapism, and perinestitis. And I am going to discuss the pathophysiology of these 4 types of male sexual dysfunctions in my next few slides. Erectile dysfunction is a persistent inability to attain and maintain an erection sufficient to permit satisfactory sexual intercourse. And this may affect physical and psychological health and may have a significant impact on quality of life, both the sufferers and also their partners. Regarding the epidemiology, there are some studies. One study in USA, Massachusetts made ASIC study. This has shown that the incidence increases with the age of male. The incidence varies from 12.4% year in the younger age group to 46.4% in older age group. So this is a long-term. These are the long-term study. These were conducted in the USA. Another study, man's attitude of life events and sexuality study. These included 20 to 75-year-old men from 8 countries, including USA, European countries, and also the South American countries. The prevalence of erectile dysfunctions, which was assessed by
International Index of Erectile Function, which is popularly known as IIEF. This ranks from 22% in USA to 10% in the Spain. So we can say the erectile dysfunction affects a huge proportion of male there worldwide. Virtually almost all male affects some form of erectile dysfunction in their lifetime. This is the pathophysiological causes of erectile dysfunction. There are several pathophysiology explaining the erectile dysfunction, which includes vasculogenic, neurogenic, anatomical or structural, hormonal, drug-induced, psychogenic, and also traumatic. The vasculogenic causes include cardiovascular disease, including hypertension, coronary artery disease, peripheral vasculopathy, etc., and obviously diabetes mellitus, smoking, hyperlipidemia, and major pelvic surgery or radiotherapy. And regarding the neurogenic ED, there are some central causes and there are some peripheral causes. Central causes include degenerative disorders, include multiple sclerosis, Parkinson's disease, multiple atrophy, stroke, central nervous system tumors, spinal cord trauma or diseases. Peripheral causes include diabetes mellitus and again, chronic renal failure, polyneuropathy, surgery, especially major surgery to pelvis or ectoperitoneum, colorectal surgery, etc., and surgery of the urethra, like urethroplasty. Regarding the anatomical or structural cause, this may be hypospadias or epispadias, it may be micropenis or Peyronie's disease. There are some hormonal causes, hypogonadism, maybe primary or secondary hypogonadism, hyperprolactinemia, hyper and hypothyroidism, hyper and hypocortisolism, that is Cushing and Addison's disease, panhypopituitarism, and also multiple endocrine disorders. Drug-induced cause, many drugs have been implicated to cause erectile dysfunction, including antihypertensives, especially thiazide diuretics, beta blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors, ARBs, etc., etc. Antidepressants, common antidepressants, including tricyclic antidepressants and SSRIs, antipsychotics, anti-androgens, and recreational drugs, including alcohol, cocaine, heroin, etc. There are some also psychogenic causes. There may be generalized or maybe situational. Generalized type includes lack of arousability and disorders of sexual intimacy, and situational types include partner-related, performance-related issues, or these may be due to distress. Traumatic may be due to a penile fracture, pelvic fracture, or some pelvic diseases. The pathophysiological causes of ED can be further divided into three categories: predisposing, precipitating, and maintaining. The predisposing causes include lack of sexual knowledge or past sexual experience. There may be relationship problems, religious or cultural beliefs, restricted upbringing, unclear sexual or gender preference, previous sexual abuse, physical or mental health problems, other sexual problems in the man or his partner, and drugs. The precipitating factors may be new relationship, acute relationship problems, family or social pressures, pregnancy and childbirth, other major life events, partners, menopause, acute physical or mental health problems, lack of knowledge about normal changes of aging, other sexual problems at the man or his partner, drugs, and some maintaining problems include relationship problems, poor communication between partners, lack of knowledge about treatment options, ongoing physical or mental health problems, other sexual problems in the man or his partner, and drugs. So some common problems can predispose, can precipitate, or maintaining the erectile dysfunction, including several psychological issues and also some drugs and also some chronic diseases. Another thing is premature ejaculation, very common. According to International Society of Sexual Medicine, they have defined premature ejaculation as PE is a male sexual dysfunction characterized by ejaculation that always or nearly always occurs prior to or within about 1 minute of vaginal penetration from the first sexual experience. This is lifetime premature ejaculation, also known as LPE, or a clinically significant reduction of latency time, often to less than 3 minutes or less. This is acquired premature ejaculation, known as APE. And also the inability to delay ejaculation on all or nearly all vaginal penetrations, and obviously negative personal consequences such as distress, bother,
frustration, and W got the avoidance of sexual intimacy. So all these criteria are needed to define a premature ejaculation according to International Society of Sexual Medicine. There are some other terms. Anteportal ejaculation. This is considered as the more severe form of premature ejaculation. This is applied to men who ejaculate prior to vaginal penetration. Such men or couples typically consult doctor with a problem of infertility. And it is estimated that between 5 and 20% of men with lifelong premature ejaculation suffer from anteportal premature ejaculation. There are some other terms: variable premature ejaculation and subjective premature ejaculation. Variable premature ejaculation is the short ejaculatory latency that occurs irregularly and inconsistently with some subjective sense of diminished control of ejaculation. Virtually, this is normal. This is a normal variation in sexual performance and not considered as a sexual dysfunction. And subjective PE is also a normal variation of sexual performance and not considered as a sexual dysfunction. This includes subjective perception of consistent or inconsistent short intravaginal ejaculatory latency time, that is IELT, preoccupation with a imagined short ejaculatory latency or lack of control over the timing of ejaculation, and actual IELT in the normal range or even normal longer duration, and ability to control ejaculation, and that may be diminished or lacking, and the preoccupation that it is not better accounted for by other mental disorders. So these are virtually normal conditions. These are the complaints of the patient, but normal sexual. Regarding the epidemiology of premature ejaculation is very highly variable, because I have already told this is a subjective phenomenon, and the definition for measuring a premature ejaculation varies considerably. So it has been shown that 20% of men in Turkey and 8% men in China have acknowledged that they have some problems that they ejaculate too quickly. These are their perception. In two online surveys, on more than 80% of Middle East and around 80% of the US men reported some degree of premature ejaculation. This high rate is based and accounted for by the inclusion of men. I have already told that BPE and SPE. But based on this data and the ISSM definition of premature ejaculation, in terms of IELT of about 1 minute, the prevalence of lifetime premature ejaculation are likely to exceed 4% of the population. That is the thing, and this is pathological, about 4% of the population. There are some biological factors of premature ejaculation, which includes hypersensitivity of the glans penis, robust cortical representation of the parental nerve in some neurological disorders, disturbances in the central serotonergic neurotransmission, also caused by their central nervous system disorders, erectile difficulties and other sexual comorbidities. Erectile dysfunction is often associated with premature ejaculation, and some diseases of the genital tract, including prostatitis. Detoxification from prescribed medications. Many medications are involved in premature ejaculation. Recreational drugs, chronic pelvic pain syndrome, and thyroid disorders, both hypo and hyperthyroidism. Now some points about priapism. Priapism is very rare. This is an urological emergency that can result in long-term erectile dysfunction if prompt presentation and medical intervention is not performed. This is a disruption related to the usual physiological mechanism controlling penile tumescence, that is the penile erection, and detumescence, that is the penile is returning to normal tract system. This leads to prolonged penile erection that is unrelated to sexual stimulation. This means that priapism, erection of penis need not to be stimulated by thoughts or penis itself. There are many causes of priapism. The broad categories of priapism are ischemic and non-ischemic. The ischemic causes include idiopathic, some hematological diseases, including sickle cell anemia, thalassemia, and leukemia. Some drugs, including cocaine, marijuana, etc. Some medications, including antipsychotics, antidepressants, intracavernosal prostaglandin E1 injections, often treated for erectile dysfunctions. Some anticoagulants and alpha blockers. Some pelvic malignancies, neurological disorders, including spinal cord injury, toxic infections, especially scorpion stings, and some metabolic disorders, especially hyperuricemia associated with gout and
amyloidosis. Non-ischemic causes include trauma to penis or peritoneum and treatment of ischemic priapism. Treatment of ischemic priapism can lead to non-ischemic type of priapism. Regarding the Peyronie's disease, that is commonly known as PD, this is a superficial fibrosing condition of the penis characterized by the presence of fibrotic plaques, often leading to penile deformity without concomitant pain. And this is usually the problems of elderly and present after the 6th decade of life. PD impacts sexual dysfunction and it also associated with psychological distress. Prevalence of Peyronie's disease has been indicated around 13.1%. So this is the etiology of Peyronie's disease, which usually results from penile trauma, may result from acute trauma to penis, or may result from repetitive microtrauma, such as which occurs even during intercourse. There are some modifiable factors of Peyronie's disease, includes penile trauma or microtrauma, penile or genital trauma from urological procedures, including surgeries, catheterization, etc. History of non-gonococcal urethritis, history of inflammatory disease, fibromatous lesions of the genital tract in the sexual partners, smoking, hypogonadism may be related, and there is evidence that hypertension, diabetes, and other cardiovascular risk factors or alcohol use may increase the risk of Peyronie's disease. One of the commonest sexual problems of male, especially among the boys, is encountered, that is micropenis. The term micropenis refers to an abnormally small but normally structured penis. That is, the size of the penis is small, but the structure of penis is normal, with a stressed penile length of less than 2.5 standard deviation below the mean for age or the stage of sexual development. We have no normative data of penile size in our country, but this is the data from the Western countries. In adults, it ranges from 13.3 plus minus 1.6 standard deviation in centimeter, and the 2.5 standard deviation is 9.3 centimeter. So if we want to diagnose a case of micropenis, we must compare it according to age matched penile size in the available literature. So I am at the end of my today's presentation, and thank you all for your patience hearing, and obviously thanks to BD physicians and Hasan bhai for let me to share my lecture to this prestigious group. Thank you all. Chairman sir, Sir. our next presenter, Dr.Sahjada Selim sir, please. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you everybody for joining, and respected chairperson of the session, moderator, my co-presenter, Dr. Kamrul Hasan, and the main attraction of the program, the participants of different classes of medical professions, as the sexual dysfunction never belongs to any group of medical specialty. Currently in Bangladesh, we are working the psychiatric group, dermatologist, urologist, obstetrician gynecologist, we endocrinologist, and many more people are involved in the management of the patient. But unfortunately, most of the patients in our country are being treated by non-standardized or unscientific ways, maybe traditional methods or non-scientific other religious healers methods. This is devastating. So we have to be very much cautious about the present problems of the patient,
as this is again the one of the most important area that is not disseminated or that is not told to the physician, and the diagnosis is not confirmedly made, and the treatment is not in the formal way. So again, as I have been requested by the moderator that there will be a bilingual presentation, a mixture of Bengali and English. So I am going through, and I am requesting all participants to send your questions. You can ask your question directly, or you can put your question in the chat box. Thank you. The male sexual dysfunction. My part is workup and management. And thank you, Dr. ABM Kamrul Hasan, for laying the foundation for my discussion. We are working here. Professor Habibur Rahman sir, the chairperson of the session, he is also involved. And fortunately, I am one of the member of International Society of Sexual Medicine from Bangladesh. The types of the dysfunction, Dr. ABM Kamrul Hasan যথেষ্ট সুন্দরভাবে বলেছে। আমি এখন আলোচনার সুবিধার জন্য টাইপ গুলাকে আরেকটু গুছিয়ে নিয়েছি। মেইনলি DSM 5 ক্লাসিফিকেশন, এবং এখানেও যেগুলো কমনলি পেশেন্ট সাফার করছে সেটার ভিত্তিতে, যেহেতু আলোচনা একদিনে টোটালটা করা যাবে না, সেহেতু আমরা যে আলোচনাগুলোকে আজকে বেশি করে ফোকাস করব, মেল হাইপোসেক্সুয়াল ডিজায়ার ডিসঅর্ডার, ইরেকটাইল ডিসঅর্ডার এন্ড প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশন, এই তিনটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি আজকে। মেল হাইপোঅ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিজায়ার ডিসঅর্ডার, দিস ইজ অ্যাগেন ডিফাইন্ড বাই the DSM 4 and 5. If I go through the one flow chart, this is very much well described. This can have the detection of the patient and the direction to manage the patient. যদি আমরা পেশেন্টদের হিস্ট্রি থেকে কনফার্ম করতে পারি যে পেশেন্টদের হাইপোঅ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিসফাংশন ডিজায়ার ডিসঅর্ডার আছে, তাহলে এই ডান পাশের গ্রুপে পড়ে যাবে, আর যাদের হিস্ট্রি আছে কিন্তু কনফার্ম করা যাচ্ছে না তাদের বাম দিকের গ্রুপে পড়ে যাবে। তো ইনভেস্টিগেট আদার সেক্সুয়াল প্রবলেমস এন্ড আদার মেডিকেল আর সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনস, এটা শুধু এই হাইপোঅ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রে, ইভেন প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, ইন অল এরিয়াস উই শুড বি ভেরি মাচ প্রিসাইজ ইন হিস্ট্রি টেকিং এন্ড স্ক্রিনিং ফর আদার সেক্সুয়াল অর নন সেক্সুয়াল আদার কোমরবিডিটিস টু ডিটেক্ট। তাহলে পেশেন্ট যদি বলে যে তার আদার, আমরা স্পেসিফিক কোনো একটা হিস্ট্রি থেকে অথবা ডিটেকশন করতে পারি যেটা তার আদার অর্গানিক অথবা সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন আছে, তাহলে সেটাকে টার্গেট করে চিকিৎসা করলে এটার ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। যদি এটা পাওয়া না যায় তাহলে তাকে পেশেন্টকে এডুকেশন দিতে হবে, এবং এই হাইপোঅ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের জন্য এডুকেশন ইজ স্ট্রংগেস্ট টুল অফ ম্যানেজমেন্ট। যে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কনফার্ম করা গেল হিস্ট্রি থেকে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা ইটিওলজি সার্চ করব। যদি ইউজার অর অ্যাবিউজ অফ সাবস্টেন্স মেডিকেশন থাকে, এনি ফর্ম, অ্যালকোহল হতে পারে, এনি ড্রাগস হতে পারে, তাহলে এটাকে এই ড্রাগ থেকে তাকে ডিসকন্টিনিউ করতে পারলে ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। যদি সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশন থাকে তার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কন্ডিশনটাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, সে ডিপ্রেশন হতে পারে, অ্যাংজাইটি হতে পারে, আদার ক্রনিক স্ট্রেস কন্ডিশন হতে পারে, সেগুলাকে যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি তাহলে এইটার ইমপ্রুভমেন্ট আশা করা যেতে পারে। রিলেশনশিপ কনফ্লিক্ট যদি থাকে, এটা সহসাই হতে পারে, এবং ভেরি common that the couple, especially the patient, male patient who has come to you, he is not admitting that he is having relationship problem, but after detailed investigation, history taking, you can be confirmed, and for this purpose it is better to take history from both the partners. যদি আমরা সেরকম পাই তাহলে সেটা করতে হবে। এন্ডোক্রাইন প্রবলেম, এখানেও ওভারলোক থাকে, কারণ এন্ডোক্রাইনোলজির কাছে যে পেশেন্টরা আসে তারা অনেক পরে আসে, তার আগে বিভিন্ন রকম ভাবে তারা চিকিৎসা পেয়ে যেতে পারে। যদি হাইপারথাইরয়েডিজম থাকে, যেটা ডক্টর কামরুল হাসান বারবার দেখিয়েছে, তাহলে ওইটাকে কারেকশন করলে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট আশা করতে পারি। যদি লো টেস্টোস্টেরন থাকে, এটা আরেকটু ক্লান্তি, আমি আজকে আলোচনা করেছি, আমরা এরপরে টেস্টোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে আলাদা করে আরেকদিন আলোচনা করবো, কারণ এটা ডিটেলস আলোচনা দরকার, তাহলে সেটার কারেকশন লাগবে। প্রোল্যাক্টিনেমিয়া থাকলে সেটা ম্যাক্রোএডেনেমা হতে পারে, ম্যাক্রোএডেনেমা হতে পারে, যাই হোক সেটাকে কারেকশন না করলে এটার ইমপ্রুভমেন্টের কোনো আশা নেই। যদি হাইপোঅ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার সিম্পটোমেটিক
হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে যাদের আমরা ড্রাগগুলো একটু পরে বলছি, কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থেরাপিউটিক টুল ইজ সাইকোথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড শুড বি ডান বাই ওয়ান সাইকোসেক্সোলজিস্ট। এটার কিন্তু ঘাটতি আছে বাংলাদেশে খুব। এবং ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে এখানে আমরা খুব দুর্বল অবস্থায় আছি। বুপ্রোপিয়ন এবং ফ্লিবানসেরিন এই দুটাকে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, কোনোটা দিয়ে খুব বেশি লাভজনক কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। দিস ইজ নট কনভিনসিং টু ইউজ। Now, the premature ejaculation, যদি আমরা male sexual dysfunction in total ধরি, depending upon the prevalence from different countries, even with the sexual International Society of Sexual Medicine, this may be the highest or mostly commonly occurring male sexual dysfunction. কিন্তু যেহেতু এটা পেশেন্টের হিস্ট্রির উপর নির্ভর করে, there is huge subjective error, সুতরাং কনক্রিট কোনো এভিডেন্স দাঁড় করানো খুব মুশকিল। কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হয় সেগুলো দেখানো হয়ে গেছে। The clinical determination is based on client self report এবং বিভিন্ন দেশের ডেটার উপর ভিত্তি করে কম বেশি হতে পারে। 30% কে আমরা একটা প্রিভ্যালেন্ট ধরতে পারি। কিন্তু একই সাথে এটাও ডক্টর কামরুল হাসান বলেছে যে in many of the patients they have both erectile dysfunction and premature ejaculation. আমরা বাংলাদেশে যারা প্র্যাকটিস করছি আমরা দেখছি যে সকল রোগী যারা সেক্সুয়াল ডিসফাংশন নিয়ে আসে সকলেই বিভিন্ন জায়গায় দেখাবার পরে দে আর লেভেলড অ্যাজ ইডি, কিন্তু আসলে দেখা গেল যে এরা হয়তো ইডি নয়, এরা প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশনের পেশেন্ট হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস আগে দাঁড় করাতে হবে, দেন উই ক্যান স্টার্ট ট্রিটমেন্ট। তাহলে এখন এই যে রোগী যে এসেছে তার হিস্ট্রি নেওয়ার সময়ই প্রথমেই তাকে আমাদের ভাবতে হবে তার এখনকার বয়স এবং কোন বয়স থেকে ওনার এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে। আমরা দেখেছি যে একটা একদম শুরু থেকে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি শুরু হওয়ার সময় থেকে হতে পারে, পরে যে কোনো সময় হতে পারে, ট্রানজিয়েন্টলি হতে পারে। সেটা দেখতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে কতদিন পর পর হচ্ছে, কার সাথে হচ্ছে, এটাও আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এবং এই সার্কামস্ট্যান্সেস ইন আওয়ার কান্ট্রি দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইভেন ইন দ্য ক্যাপিটাল সিটি ঢাকা the homely environment is not so good, the couple can have their sex সেফলি। সো এটা একটা বড় ইস্যু হতে পারে, গ্রামের দিকে অথবা অন্য কোনো জায়গায় আরো এটা বেশি হতে পারে। এবং এখানে যে টাইমটা হিসাব করা হয় দি ইন্ট্রাভেজানাল ইজাকুলেটরি লেটেন্সি টাইম, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম, কিন্তু এটা কাউন্ট করা মুশকিল কারণ এখানে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ সেক্সুয়াল মেডিসিন তারাও ট্রাই করেছে বিভিন্ন দেশে, কিন্তু এটা আসলে এক্স্যাক্টলি হিসাব করা খুব মুশকিল। স্টপ ওয়াচ দিয়েও চেষ্টা করা হয়েছে। এনি আদার সেক্সুয়াল প্রবলেম যদি থাকে, ইডি অথবা অন্য কিছু, আমি একটু আগে আরো দেখালাম যে টেস্টোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার হতে, সেগুলো আমাদের খোঁজ নিতে হবে। হাউ হ্যাজ ইট এফেক্টেড দ্য রিলেশনশিপ? এখানে দুটা ঘটনা ঘটতে পারে। রিলেশনশিপ যদি আমরা ডিসরাপ্টেড পাই, তারপরে যদি কেউ কমপ্লেন করে সেটা একরকম, অথবা প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশন ক্যান ডিসরাপ্ট দ্য রিলেশনশিপ। এবং এটা কতদিনের রিলেশনশিপ অথবা এইটার সমস্যাটা কবে থেকে এস্টাবলিশ হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে হবে। এবং এইটার কনসিকুয়েন্স দি পার্টনার্স, বোথ পার্টনার্স অর দ্য ক্লায়েন্ট, পেশেন্ট, মেল পেশেন্ট, তার উপর কতটুকু ইম্প্যাক্ট করেছে সেটাও আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা একটু নাজুক অবস্থায় আছি এই কারণে দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক টেস্ট ফর মেজারিং প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশন। তাহলে আবারও সেই পেশেন্ট হিস্ট্রি এবং ভিগোরাস ডিটেইল হিস্ট্রি টেকিং অ্যান্ড report build up of the patient and to speak the patient in spontaneous manner that can help to confirm। এমনকি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনও কোনো ক্ষেত্রে হেল্প করবে না। আর টেস্টের ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ কোনো টেস্ট করার সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে। এখন এরপরে আমরা যদি ট্রিটমেন্টের কথা ভাবি, যেহেতু দেয়ার আর সেভারাল সেকেন্ডারি কজেস, তাহলে সেকেন্ডারি কজগুলোকে আগে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যদি ইনফেকশন থাকে, বিশেষ করে জেনিটাল ইনফেকশন, সেটাকে অবশ্যই ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তারপরে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি, behavioral intervention and pharmacological intervention. Again, behavioral intervention is very much important. For our country, the novelty of the sexual activity is not yet established. So
the sexual activity is very noble one, and the couple should perform it for their good couple life, for their good individual life, and for their future harmony. That this is very much important. এটা তাদেরকে দুজনকে বোঝাতে হবে, এবং this is not a taboo, this is a normal physiological activity. এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে the irrational thinking is there is religious or there is superstition that the activity is not taken as the physical performance, physiological performance, and there is lack of knowledge of the person. So there is very much chances of having the error, and the ultimate outcome is premature ejaculation. এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট আছে, বিশেষ করে যারা they have not exposed and for the first time they are meeting, and from this time they are having initially they did not have good performance, and the performance anxiety may persist for several weeks or several months. And if we can counsel the patient, this is initial step, you are not expert, now you can try with this process and you will have the better outcome. So the patient may have overcome the performance disorder. Now the patient should again be counseled to be confident enough to be calm, not be hurried up, and should be clear-minded. This is very much important, that for again in our country we have to disseminate. This is today's webinar is one of the form, but in several ways we should have to disseminate that information. This is the scientific process, and you should know it before going for performance. Now several methods have been tried if there is established premature ejaculation. This is stop start method with a squeeze. This should be demonstrated to the patient. The pelvic floor muscle, this is very much important, the muscular activity. I am showing one physical exercise that can be helpful. And the squeeze technique, again, this should be shown to the patient. The condom, this is very much useful in several, in almost all countries, though not available in our country. The condoms are medicated, and that can be helpful to improve the premature ejaculation condition. This Kegel exercise has been shown to patients with overactive bowel disorder. This can be shown to uterine collapse patient, and again helpful for the patients with premature ejaculation. Patient should be demonstrated this one. Initially contract your pelvic floor muscles for 3 seconds, then relax the muscles for the 3 seconds. Do this for 10 to 15 times in a day. It can be done with a sitting condition, standing condition, or in lying condition. Now the pharmacologic interventions, the topical anesthetics, this is very much useful, but this cannot have the sexual gratification in total. The tricyclic antidepressants, I am coming on to details of these drugs, selective serotonin reuptake inhibitors and phosphodiesterase 5 inhibitors. Especially this drug is suitable for erectile dysfunction, but can help in premature ejaculation. The topical anesthetics, this is the desensitizing agents that can be applied on the penile skin, and it will increase the intravaginal ejaculatory latency time. The glorious one is lidocaine or prilocaine cream, and it should be applied at least 20 to 30 minutes prior to sexual activity, and before sex the penis should be cleaned and washed out. And the problem is that the drug can cause allergy and the loss of pleasurable sensation for the male, or both male and female can happen. The lidocaine cream, and these are several options, the condoms or gels or other creams. This can help. This is very much popular in several countries, though in Bangladesh, in the formal way, we cannot get this one. This is off-label here. The tricyclic antidepressant drugs, this is very much common to use in different countries. The mode of action, the presumed to act via neurotransmitters involved in
to inhibit ejaculation. Clomipramine, the beautiful one, how to use can be taken as needed, or we use a continuous fashion, and the potential side effects may be there. There may be drowsiness or dryness of the mouth, even constipation can happen. So the patient, some patient may not agree to use this one or discontinue this one. And doses and regimens are not standardized, and US FDA did not approve this one for the premature ejaculation patients. The clomipramine can be used as once daily or other thing, but depending upon the patient's factor, we can choose the treatment or dosing. The men with intravaginal ejaculatory latency time greater than 60 minutes, men with higher self-reported sexual satisfaction, or men who ejaculated 2 or more times per week. Now, the selective serotonin reuptake inhibitors, the mode of action is not clearly known, but thought that act centrally and inhibit the ejaculation or delayed ejaculation. The paroxetine, the most beautiful one now, is in use for premature ejaculation, and it can again be given on demand or continuous fashion. Again, it has side effect. Even with this one, patient may have experienced a delayed ejaculation. And again, the dosage is not approved by FDA. So in total, the oral drugs for premature ejaculation, we have fluoxetine. It can be started with 5 milligram and can be titrated up to 20 milligram per day. Paroxetine 10 or 40 milligram, 10 to 40 milligram per day, but can be given 20 milligram 3 to 4 hours before intercourse. Sertraline starting from 25 to 200 milligram per day or 50 milligram 4 to 8 hours before intercourse. Clomipramine 25 to 50 milligram per day daily, or 25 milligram 4 to 24 hours before intercourse can be given. The phosphodiesterase 5 inhibitor, the PDE5, it is popular term. Again, the mode of action is not clearly and or definitely known for premature ejaculation, but it can increase cyclic GMP levels, might prolong nitrous oxide, and the effectively can prolong the time of ejaculatory emission. So the prolonged erections, this drug is usually used for this one and may reduce performance anxiety and since have improved erections. I am citing one, but we are having the list. I am coming to those one later on. Now, which drug should be chosen for which patient? There are several studies, but the heterogeneity of the population has been there, so we cannot have the good study to cite that this drug is beautiful or best one for premature ejaculation. So we should counsel the patient, and depending upon the patient history, physical condition, and nature of sex, we can choose one with the consultation with the patient. This should be the shared decision making. The physician cannot choose a drug for the patient, but the patient pattern of physical activity for other purposes or for his livelihood, this can be also encountered in making the decision. So at the end of the premature ejaculation treatment, we should again be very much sure that the patient has been counseled vigorously and educated, and education should be done about the scientific process of sex and what can be expected, because many of the patients have supernatural expectation. This may be by the male, this may be by the female. So this is not natural. This should be again given to the patient. Not that the partner, the female partner, has an important role. If the without support of the female partner, the condition cannot be overcome. So both the partners should be counseled and make themselves intimate in doing their sexual activity. And the other physical activity, especially for FSU activity, is important. And the men and women that are able to communicate comfortably about sexual feelings, techniques, and requests
prevent relapse. This will be again helpful for their future events. Now, the most importantly, the disorder, the erectile dysfunction. I'm coming to this one. The definition has been given by Dr. Kamrul Hasan, the consistent or recurrent inability of a man to attain and or maintain an erection sufficient for sexual performance. This is given by the first international consultation on erectile function by WHO. To start with the consultation of the patient, we should start with his sexual history, onset of the symptoms, duration of the symptoms, circumstances when ED occurs, problems with having an erection, problems with maintaining an erection, and if the patient does not have the good knowledge, the physician will give him the knowledge. A patient can be shown figures so that he can perceive the actual information. And again, the patient should be detailed history should be taken about the libido. Is it intact or decreased? Concurrent premature ejaculation is present or not? And medical history, the huge medical drugs can cause the erectile dysfunction, but to start with the cardiovascular disease, diabetes, we have several publications from Bangladeshi population. Depression is almost important one. Alcoholism, again, very important. But smoker, there are several studies. As we have no enough time, so we are not citing these studies. But smoking has a linear relationship, and after cessation of the smoking, the performance will improve. The pelvic surgery, radiation or trauma that can cause, if there any surgery, we should have to look for this one. Neurologic diseases, other endocrine disorders if present, or recreational or prescribed medication use. This is the list of medication that has been shown by Dr. Kamrul Hasan. Now, to start with the physical examination, the cardiovascular system should come first, because I like to clearly disseminate that erectile dysfunction (ED) is almost synonymous to endothelial dysfunction. Many authorities claim that to screen for endothelial dysfunction for the atherosclerotic cardiovascular diseases, patient's penile duplex study can be sufficient one to screen the patient. So, starting from BP measurement and other cardiovascular measurement should be done. Testicular examination should be done, especially for the testicular volume or hydrocele, and penile structure should be examined, and vascular or neurologic examination should be done. And if there is any specific history of the patient, we should be elucidated in details. There are several erectile dysfunction scoring tool. This is International Index of Erectile Function Score. This is most commonly followed in other countries of the world. And in Bangladesh, we made it in Bengali version, and we have several publications by using this IIEF score. This score shows that if the score of the person is 6 to 10, there is severity. If he has 11 to 16, there is moderate, 17 to 21, mild to moderate, 22 to 25, mild ED, 26 to 30, normal. This can be categorized. And the IIEF score also focus on sexual function, orgasm, or anxiety function, and something other else. But other ED screening tools are also there. Anybody can choose anyone. The sexual encounter profile, global assessment of question, the psychological or interpersonal relationship scales, self-esteem relationship questionnaire, the erectile dysfunction inventory of treatment certification. Anyone for the study purpose we can use in our country even.
The laboratory diagnosis, laboratory test should be aiming of the previous history of the patient and comorbidities that are found, or the comorbidities that we have the intention to detect. Depending upon this, we should design the investigation. Namely, we should search for hypogonadism, cardiovascular comorbidities. Diabetes is the most important one. From our country, we have published data that even diabetic patient who had duration more than 2 years, they had 63.2% erectile dysfunction. This is huge. In dyslipidemia, again from Bangladesh, we have published that the dyslipidemia has a profound effect on erectile function. So to screen all those, the HbA1c, fasting lipid profile, hormone profile, especially thyroid function test, if needed, testosterone and prolactin should be done. Additional test, if we needed, we can do. So the target organ dysfunction we should look for. Then we should counsel and educate the patient and patient partner. This is again should be beneficial if we can counsel both of the partners. Identify and treat psychosexual dysfunction. What is the primary cause? The medication and devices they are using that can be again focused and disseminated to the patient. And surgery, if the surgery has caused permanent damage, that can also be told to the patient that this happened due to this one. Now, while treating the patient, again, like the premature ejaculation, the lifestyle modification should come first. The weight management, the weight has profound effect, and even the severe obesity can have severe ED. So the weight reduction has the beneficial effect on the improvement of erectile function. Again, not only if the patient is having good BMI, even physical exercise will improve the condition. And smoking cessation has shown the dramatic response on erectile function. Now the oral drugs therapy, the phosphodiesterase type 5 inhibitor, this is the mainstay of treatment. Eohimbine has been in use for several countries. And surgical methods, we are not going in details of the surgical methods. So the mainstay of treatment is phosphodiesterase 5 inhibitors. There are at least 9 phosphodiesterase 5 inhibitors, but in Bangladesh, we are having only 3. The 75% of men on medications have satisfactory erection to complete intercourse. This is very, very robust data. No large head-to-head trials to compare the 4 available medications, and some patients prefer one and some may prefer another. This is most commonly used the PD5 inhibitors, sildenafil, and the standard dose starting from 50 milligram to 100 milligram, and at least 1 hour prior to sex should be taken, and duration of action less than 4 hours. Tadalafil, a standard dose starting from 10 and to 20, and should be taken half an hour to 12 hours prior to sexual intercourse, and 36 hours is duration of action. Vardenafil at 10 to 20 milligram, and it should be taken half an hour to 1 hour before sex, and can act up to 5 hours. And avanafil 50 to 200 milligram, again it should be taken half an hour before intercourse, and the duration of action is more than 6 hours. But before starting, we should keep in mind that which patient we will prescribe which one. The patient who are on nitrates, extreme precautions should be exercised, because if the patient is having nitrates, usually the nitrates are given in the morning and at night. So the night dose, if the patient is taking night dose nitrate, the PD5 inhibitor cannot be given. In this patient, morning dose or alternate day dose can be given. Guanylate cyclase activator. So in the pulmonary hypertension, this is again indicated drug. The patient is having this one or not, we should look for. Protease inhibitors like ritonavir and secoinavir. If the patient is getting or not, we should look for alpha blockers. The drug interaction will be there.
And the grapefruit juice, again, this is not practice. This should not be practiced. The patient who are taking the drugs at night, during night time, they cannot take grapefruit juice. And poor cardiac reserve, the patient if cannot cross 2 flights of the stairs, this patient should not be given this one. And again, several patients may come with the side effects of the drug, starting from headache, facial flushing, GI effects like heartburns, nasal congestion, visual disturbances, and myalgia. So if the patient is initially, if we disseminate or educate the patient that if the for few days you may have the side effects, and after the several weeks the side effects will go up, that can increase the patient compliance. And during the starting of this drug, the patient should clearly be informed that the sexual activity will be needed, your physical exercise, physical stability, and sexual relationship with the partner in a good manner. And the drugs you are taking for starting few weeks, you may not have any improvement, but it will take time, and ultimately you will have the improvement. But the patients who are starting the drugs, they are coming back there, this drug is not working. Because if we do not disseminate or inform the patient that it will take time, the patient may come back with this complaint. And the patient should not take the drug after meal. At least 1 hour or 2 hours before meal time is better one. And after starting the drugs, patient should be followed up, especially for the side effects or the conception that these drugs has worked and the patient is performing better than starting the before starting the drugs. Now, while starting the PDE5 inhibitor, there are several PDE5 inhibitors. Which one is better for one? We can use this flowchart. If the patient has sexual activity less than twice per week, then or the patient is having the predictable manner that the patient has alternate 3 days or 4 days after 4 days. For this patient, sildenafil, ivanafil, or vardenafil can be given on demand method. But if the patient is having unpredictable manner, for this one, tadalafil, this is good one because it has the longest half-life. But if the patient is having the sexual activity frequency more than 3 times per week, tadalafil 5 milligram daily, and one dose of 5 milligram on demand is sufficient for this patient. Now, the patient should be again given this information. The patient, this practice should be done, or the drug may not have the efficient work, or drug treatment may fail. As the patient is taking the drugs with food, or timing is not maintained of the sexual activity and drugs taking, or the dose starting from the lowest dose, the dose can be up titrated, so the lowest dose cannot have the highest effect. And if the patient is having a lack of sexual stimulation, without the sexual stimulation, the appropriate erection cannot be made. So the stimulation should be done. Or the patient who are having heavy alcohol using, this drug should not be given to them. But the moderate alcoholic patient have the better effect with the tadalafil. And if the patient is having the problem with relationship, the good sexual activity cannot be expected from this relationship. Yohimbine, especially used in Central Africa, traditionally used to treat all forms of impotence and believed to work through the central nervous system, and alpha-2 adrenal receptor blocker, this one. And the meta-analysis shows that it is better in comparison with the placebo, but American Urology Association does not recommend its use at this time. Future evidence needed for the indication of the drugs for use of erectile dysfunction. Now, the devices, I am not going in details with the devices. Several devices are there. We can also use the injection,
the intracavernosal injection therapy. Intracavernosal injection has the most important thing that the injection can cause priapism, bruising, or pain. And intraurethral PG1, this is also practiced in several countries, but again, it is not liked most of the patients. Surgical treatment. At the beginning, I told that today we are not going to describe the surgical option. Today we will also only focus on the medical option of the management. And the prosthesis in India, the penile prosthesis are very much practiced, but in Bangladesh, few urologists are doing this practice. But again, there are problem is there are chances of infection, mechanical manipulation, and crossover performance, urethral and rupture can having, and sizing. The appropriate size may not be available for the patient, and delayed erosion, and again many of the patient does not like this one. So at the end of the presentation, we can summarize about ED that causes of ED need to be identified and targeted for the first time to manage ED. Patient counseling, lifestyle modification, and initial medical therapy constitute the basic management of erectile dysfunction, and oral PD5 constitute the first-line therapy, medical therapy for the patient of erectile dysfunction. And vacuum erection device is an alternative in first-line therapy. Intracavernous, intraurethral, and topical pharmacotherapy are in the second-line therapy, and penile prosthesis is an ultimate or surgical alternative in few patients. Thank you all for your patience attention to the presentation. Thank you, sir, for your nice presentation, sir. স্যার আমরা প্রথমেই স্যার একটু আমাদের মানে আজকে স্যার মানে রেকর্ড সংখ্যক কোশ্চেন আমাদের মাঝে আছে স্যার। আমি কোশ্চেন আনসার সেশনে যাওয়ার আগে আমি স্যার একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর পর্বটা শেষ করে ফেলি স্যার, কারণ মানে প্রচুর কোশ্চেন স্যার। আর ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমাদের মাঝে আজকে আছেন মিস্টার মনোরল ইসলাম ভুইয়া, হেড অফ সেলস, ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মা। আমি মিস্টার মনোরল ইসলাম ভুইয়াকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। Mr. Monroe Islam here. Yes. Can you hear? Can you hear? Yes. Thank you very much. Thank you very much, all participants. Mr. Bhuiya, please. Thank you very much. Dear our respected speaker, my special thanks and gratitude to you for a very excellent presentation, because I know you very earlier. You're a very good presenter, because in international seminar I found your presentation, and every participant from today they're enjoying your presentation. We are also enjoying your presentations, and especially my special thanks to you, Kamrul bhai. Very special thanks to you, Kamrul bhai. I am seeing you, and many persons they are very much familiar to me. So on behalf of Unimed Health, our special thanks and gratitude to all participants to give a chance to participate in this conference. It's a time-demanded conference, and right this moment, Zoom meeting is going on, and especially our present speaker, Hasan Selim sir. You're participating in many scientific seminar through Zoom. And we are also taking participation, and we are always with you, and we'll be with you in near future also. So please enjoy this seminar, and because there is many questions has been arrived, so of course you are getting ready just to get the answer, and our participants, of course, they will enjoy your answers. So thank you very much once again. Thank you. আমার ভিডিওটা বোধহয় করা, আপনার ভিডিওটা করা আছে, ভিডিওটা স্টার্ট করতে হবে। স্যার আমি দেখছি স্যার, অসুবিধা নাই। থ্যাংক ইউ মিস্টার হোস্ট থেকে করা আছে, এটা আমি এখান থেকে ওপেন করতে পারছি না ভিডিওটা।
হাফিজ স্যারের ভিডিওটা চালু করে দেন। মিস্টার মনোয়ার, থ্যাংক ইউ মিস্টার মনোয়ার, আমি স্যারের আপনাদের এখানে পার্টিসিপেশনের জন্য থ্যাঙ্কস আ লট। সাজেদা সেলিম স্যার এবং হাফিজ স্যারের ভিডিওটা একটু অন করে দেন। জি স্যারের প্লিজ ভিডিও অনেক একটু হাফিজ স্যারের ভিডিওটা একটু অন করে দাও। থ্যাংক ইউ। স্যার আমি সব মানে চেয়ারপারসন স্যারের অনুমতিক্রমে আমি কোশ্চেন আনসার সেশন শুরু করতেছি স্যার। জি জি ওকে স্যার, আমার ফার্স্ট কোশ্চেন মানে একটা খুব মানে কমন কোশ্চেন দিয়ে স্যার শুরু করি। ডক্টর জসিমউদ্দিনের কোশ্চেন, হোয়াট শুড বি আইডিয়াল অ্যাপ্রোচ টু ম্যানেজ ইরেকটাইল ডিসফাংশন ফর জেনারেল প্র্যাকটিশনার? আমার চেয়ারম্যান স্যারের চেয়ারপারসন স্যারের ওপিনিয়ন দিয়ে শুরু করি। থ্যাংকস ডক্টর হাসান। অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা তো আমরা কিন্তু দুইটা প্রেজেন্টেশন, আমাদের পরপর দুইটা প্রেজেন্টেশন ছিল, এখানে কিন্তু এলাবোরেটলি এক্সপ্লেন করা হয়েছে। তো যে প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে এটা কিন্তু এক কথা উত্তর দেওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট। তো একটা ইরেকটাইল ডিসফাংশন একজন জিপি কিভাবে ম্যানেজ করবে, তো এখানে প্রথমে যেটা আমাদের তো আমি অ্যাপ্রোচটাই বলছি যে প্রথমে আমাদের শাহজাদা সেলিম কিন্তু বলেছে এটা যে প্রথমে কি করতে হবে, আগে আমাদের যে কজ, হোয়াট আর দ্য কজ অফ ইরেকটাইল ডিসফাংশন, সেই কজগুলোকে আমাদের খেয়াল করতে হবে কি কি কজ আছে। কজের ভিতরে আমরা দেখেছি যে কজের ভিতরে একটা আছে এন্ডোক্রাইন কজ, ভাস্কুলার কজ, নিউরোজেনিক কজ, সাইকোজেনিক কজ অ্যান্ড সাম ড্রাগস। তাহলে এইগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে এইগুলো আছে কিনা। দেন আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে। তো হিস্ট্রিতে আমরা দেখতে পাই হিস্ট্রিতে খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। একটা হলো অনসেট ইজ ইট র্যাপিড অর গ্রাজুয়াল। যদি অ্যাকুইট অনসেট হয় তাহলে ইউজুয়ালি ইট গোজ ইন ফেভার অফ সাইকোজেনিক, অথবা কোনো অ্যাকুইট সার্জারি, অ্যাবডোমিনাল কোনো সার্জারি, অ্যাকুইট সার্জারি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো নিউরাল পাথওয়ে আর ভাস্কুলার পাথওয়ে যদি ড্যামেজ হয় তাহলে হতে পারে, তাহলে অ্যাকুইট কিনা, অথবা ইট ইজ ক্রনিক। গ্লোবাল যদি হয় ইউজুয়ালি ধরে নিতে হবে যে অর্গানিক, দিস ইজ সাম ডিউ টু সাম ডিজিজ। দেন কোশ্চেন ইজ নকটার্নাল পেনাইল ইমিশন অথবা নকটার্নাল ইরেকশন, এইটা হচ্ছে কিনা। যদি এটা হয় তাহলে ইট অলসো গোজ ইন ফেভার অফ সাইকোজেনিক। অথবা এটা যদি না হয়, দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে না, ইউজুয়ালি আমরা ধরে যে হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি, তবে হ্যাঁ নকটার্নাল ইমিশনসের আরো অনেক কারণেও হতে পারে। তো এইভাবে আমরা প্রথমে আমরা ভাগ করতে পারি হোয়েদার ইট ইজ সাইকোজেনিক অর্গানিক। দেন আমরা ইনভেস্টিগেশন করব। ইনভেস্টিগেশন করে সেলিম দেখিয়েছে কিভাবে ইনভেস্টিগেশন আমরা সিরিয়ালি আমরা কিছু কমন ডিজিজ, জেনারেল ডিজিজ সেইগুলোকে আমরা এভালুয়েট করি। তারপরে আমাদের এন্ডোক্রাইন ডিজিজ, বিশেষ করে টেস্ট হাইপোগোনাডিজম আছে কিনা, তার হাইপোগোনাডিজম যদি থাকে তখনই আমরা তার প্রোল্যাকটিন বা অন্য হরমোন দেখতে পারি। আমরা আমরা থাইরয়েড হরমোনগুলো দেখতে পারি। তো এইভাবে আমরা এভালুয়েট করব। দেন ম্যানেজমেন্ট, এরেকটাইল ডিসফাংশনের ম্যানেজমেন্টের ভিতরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেলিম বলেছে কিন্তু যে সেখানে আমাদের কিছু আমরা বলি যে কিছু কাউন্সেলিং দরকার। দেন আমাদের যদি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ড্রাগ থেরাপি। ড্রাগের ভিতরে ড্রাগ, এরপরে আমাদের আদৌ কিছু থেরাপি আছে সেগুলো সব সেলিম সবগুলো উল্লেখ করেছে যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, এটা আমরা ইন্টারক্যাভার্নোসল দিতে পারি অথবা ইন্টারথ্রাল দিতে পারি, আমরা সার্জারি করতে পারি, ভ্যাকুয়াম ডিভাইস। তারপর আমরা ড্রাগগুলো কিভাবে দিব। তো যদি সাইকোজেনিক হয়, একটা পেশেন্ট আমরা দেখলাম অ্যাকুইট অনসেট, আমরা দেখছি যে নকটার্নাল ইমিশন আছে, যদি আমরা সাইকোজেনিক মনে করি, সাইকোজেনিকের ক্ষেত্রে তার সাইকোথেরাপি দিতে হবে। এবং তারপরে আমরা যেটা এই যে ফসফোডাইজ ইনহিবিটর যেগুলো আছে, সিলডানাফিল, টার্নারাফিল, ভার্ডানাফিল, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। আর যদি দেখা যাচ্ছে যে না, এটা দেওয়ার পরে রেসপন্স করছে না, তাহলে তখন আমরা যেটা করতে পারি, আমরা তখন ওই প্যাপাভেরিন ইনজেকশন অথবা আমরা এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এটা যদি আমরা দেই তাহলে দেখতে পারি যে দেখে আমাদের এরপরে এটা ফলোড বাই অনেকে এটা করে ডপলারটা করে দেখে। হ্যাঁ, তো আমরা যদি দেখি যে এই ইনজেকশন দেওয়ার পরে তার রেসপন্স করছে, তাহলে আমাদের বোঝা যাবে তার নিউরোলজিক্যাল পাথওয়ে তার ঠিক আছে। তো এইভাবে আমাদের কিন্তু প্রসিড করতে হবে। কিন্তু ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট যেটা, কিন্তু এই যে সবসময় মনে রাখতে হবে উই হ্যাভ টু এভালুয়েট দ্য কজ, তারপরে আমরা সিরিয়ালি ট্রিটমেন্টে যাব। তো আমার মনে হয় যে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে আমাদের। আমি ডাক্তার আনোয়ার হোসেন, ডার্মাটোলজিস্ট, বর্তমানে লক্ষ্মীপুরে কর্মরত আছে। তার অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, আমি একটু সামারি করে দুইটা কোশ্চেন নিচ্ছি ডক্টর সাজেদা সেলিম স্যারের জন্য। স্যার, ফার্স্ট কোশ্চেন, হাউ লং উই ক্যান প্রেসক্রাইব PDE5 inhibitor for erectile dysfunction?
First question, what should we monitor when patient is having one PDE5 inhibitor? Sir, next question একসাথে করে দিই। Dr. Anwar Hossain's next question, does testosterone play any role in hypoactive sexual desire disorder? ভালো প্রশ্ন করেছেন, আসলে উনি খুব প্র্যাকটিসিং ডাক্তার মনে হচ্ছে। আমরা কিন্তু আসলে এখানেই সাহায্য করতে চাচ্ছি যারা, কারণ আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করছি যে এই সেক্সুয়াল ডিসফাংশন নিয়ে কোনো কোর্স খোলা যায় কিনা। বিসি স্যার নীতিগতভাবে সম্মত, কিন্তু ইট উইল টেক টাইম, কারণ হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট আছে। কোনো এই কাজের কোনো ডাক্তার কিন্তু আলাদা করে নেই, আমরা নিজেদের ইন্টারেস্টে কেউ কেউ কাজ করছি। ডক্টর আনোয়ারকে সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুরুতেই। এখন যদি প্রথমেই ধরে নেই যে PD5 দিব কিনা, হাফিজ স্যার কিন্তু অনেক ডিটেল বলেছে, আমিও শুরুতে দেখিয়েছি যে প্রথমেই পেশেন্টকে তার অবস্থানটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং তাকে বোঝাতে হবে যে আপনার অবস্থানটা এরকম। PD5 দেওয়ার আগে তার সেক্সুয়াল স্টিমুলেশন আছে কিনা এবং দুইজনের পার্টনারের সাথে হারমোনি আছে কিনা সেটা এস্টাবলিশ করার পরে যদি PD5 দরকার মনে করেন স্টার্ট করবেন। এনি ওয়ান ইউ ক্যান স্টার্ট, অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে 3, অন্যান্য দেশে বলছে কোনো কোনো দেশে 9টাও পাওয়া যায়, কোরিয়াতে 9টা পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও 5টা 4টা, ইন্ডিয়াতে 5টা পাওয়া যায়। Anyone you can start. After starting the dose, initial dose, you will monitor depending upon the side effects and performance improvement. লো ডোজে শুরু করলে সুবিধা হয় যে সাইড ইফেক্ট কম থাকবে, তার পেশেন্ট টলার করে গেলে আস্তে আস্তে ডোজ বাড়ানো যায়, কিন্তু পারফরমেন্স কিন্তু লো ডোজে খুব ভালো হবে না, এবং ইনিশিয়াল ফিউ উইকস দেয়ার মে নট বি পারসিভড এনি ইমপ্রুভমেন্ট। তাহলে এটাও পেশেন্টকে জানাতে হবে যে আপনি 2-4 সপ্তাহ কিছুই ফল পাবেন না, তারপরে ফল পাবেন। এরপরে পেশেন্ট যতদিন পর্যন্ত সেক্সুয়াল ফাংশন কন্টিনিউ করবে, এইগুলো স্টাডিতে একটু দ্বিমত আছে। ম্যাক্সিমাম বলছে যে যতদিন উনি ডিজায়ারেবল অ্যাক্টিভিটি চাচ্ছেন ততদিন কন্টিনিউ করতে পারেন। আবার কোন কোন স্টাডি বলছে যে যখন উনি আরো বেশ কিছুদিন পরে যখন ওনার সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে তখন শুধু অন ডিমান্ড ব্যবহার করবে। তাহলে এটা কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। অন ডিমান্ড মানেও তখন উনি সপ্তাহে 1 দিন দরকার হতে পারে, 2 দিন দরকার হতে পারে, মাসে 5 দিন 4 দিন 3 দিন দরকার হতে পারে, সেটা হতে পারে। তাহলে এরকম যে ক্লিয়ার কাট কোনো হিসাব নেই। কিন্তু যদি কোনো পেশেন্টের কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট মানে অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলো, ওই সময় দেওয়া যাবে না। এবং তারপরে যদি মায়োকার্ডিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট খুব বেশি ভালো না হয় তাহলেও দেওয়া যাবে না, কিন্তু এটা বড় একটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন। আদারওয়াইজ পেশেন্ট ক্যান কন্টিনিউ ইট ফর মেনি ইয়ার্স। আর ফলো আপের ক্ষেত্রে বলছি যে ফলো আপের ক্ষেত্রে স্পেশাল কোনো ইনভেস্টিগেশন দরকার নেই, সাইড ইফেক্টই সবচেয়ে বড় কনসার্ন। এবং দ্বিতীয় হলো যে পেশেন্ট কিন্তু একটু আগেও দেখিয়েছি কারো ফেল করতে পারে। যাদের আদৌ সেক্সুয়াল স্টিমুলেশন নেই তাদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগ ফেল করবে। তাহলে আমি যদি আমি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি, আমার প্রেসক্রিপশনের ফেইলার রেট কমাতে চাই, আমাকেই অ্যাসেস করতে হবে যে দেয়ার ইজ নো ফেইলার অফ সেক্সুয়াল স্টিমুলেশন or there is up to pair sexual stimulation. That only then I can expect better result from the drug. Number 1. Number 2 হলো তাহলে একজন পেশেন্টের যদি সেক্সুয়াল হাইপোগোনাডিজম থাকে, অথবা আমরা পরে আরেকদিন টেস্টোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে আরেকটা ওয়েবিনার করতে চাচ্ছি, ওটাও ডিটেল আলোচনা করতে হবে। তাহলে সেটা যদি থাকে, ওটা ইমপ্রুভ না করে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি ইমপ্রুভ হবে এটা আশা করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ total sexual activity is driven by testosterone level. So if there is any low testosterone or we are expecting good quality sexual activity, it is impossible. তাহলে ওগুলাও আবার ডায়াবেটিস হলো সবচেয়ে বড় ডেভাস্টেশন টু ভাস্কুলার সাপ্লাই টু নার্ভাস সিস্টেম। তাহলে ডায়াবেটিস যদি থাকে, গুড ডায়াবেটিস কন্ট্রোল নেই, তাদের কিন্তু ফলাফল ভালো হবে না। এবং দেখা গেছে ডায়াবেটিসের ডিউরেশন যত বেশি এবং পোর কন্ট্রোল যত বেশি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফলাফল ভালো হবে না। তাহলে এগুলোও কিন্তু মনিটর করতে হবে, আলাদা করে অন্য কোনো ইনভেস্টিগেশন দরকার নেই, কিন্তু মনিটর করতে হবে এগুলো। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এবার এইখানে যে প্রশ্নটা ছিল, সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কতদিন ইউজ করতে পারবে। আসলে সেলিম ঠিকই বলেছে। তো আমি এটা একটা বলতে চাই যে এই বছর আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন একটা প্রেজেন্টেশন ছিল যে মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন, এবং সেখানে একজন ইন্ডিয়ান স্পিকার ছিলেন, এবং উনি একটা কেস স্টাডির কথা বলেছে যে একটা পেশেন্ট সে কিন্তু উইদাউট ডাক্তারের অ্যাডভাইস ছাড়াই, এবং সে কিন্তু 10 ইয়ার যাবত ব্যবহার করছে, এবং দেখা গেছে লেটেস্টলি সে 1300 মিলিগ্রাম সিলডেনাফিল ইউজ করছে উইদাউট ডাক্তারের কোনো অ্যাডভাইস ছাড়াই, এবং তার তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায় না। এর জন্য যে কতদিন
এই কথাটা বলাটা এখন পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি না। তবে একটা কথা, ওই যে টাকাইফাইলেক্সিস অনেক ড্রাগের ক্ষেত্রে হয়, এইখানে দেখা গেছে আফটার 5 ইয়ার্স অনেক ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো কাজ করে না, কিন্তু ক্লিয়ার কাট বলা যাবে না। কারণ ওই যে বললাম যে কেস স্টাডির কথা বলেছে, 10 ইয়ার্স যাবত সে ইউজ করছে এবং সে লেটেস্টলি সে 1300 মিলিগ্রাম অন ডিমান্ড, কিন্তু আমরা কিন্তু 1300 ডিমান্ড আমরা কিন্তু প্রেসক্রাইব করি না, কিন্তু সে নিজে থেকেই ব্যবহার করছে, কিন্তু তারপর দেখা গেছে তার কেমন খুব একটা সাইড ইফেক্ট নাই। এই জন্য এই ড্রাগগুলো কিন্তু সাইড ইফেক্ট কারো কারো হয়, কারো কারো ক্ষেত্রে সে কিন্তু খুব ভালো টলারেট করতে পারে। আসলে থ্যাঙ্কস স্যার। সিলেট থেকে কোশ্চেন আছে একটা, আমি এটা ডক্টর এবিএম কামরুল হাসানের জন্য দিচ্ছি। আর মাহাদি আহমেদের কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ থাইরয়েড প্রবলেম রিলেটেড টু মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন, আসলে মানে ঘটনা কি ঘটে থাইরয়েড ফাংশনের সাথে? প্যাথোফিজিওলজিক্যাল লিঙ্ক যেটা আসলে থাইরয়েড হরমোন কন্ট্রোলস এভরি সেক্টরস অফ হিউম্যান সিস্টেম। এটা কারণ হলো যে থাইরয়েড যে রিসেপ্টর গুলো সেগুলো সব জায়গাতেই আছে, সবগুলা সেলেই থাইরয়েড রিসেপ্টর আছে। এটা একটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল, সিঙ্গেল কোনো মানে প্যাথোফিজিক্যাল লিঙ্ক দিয়ে এটাকে আলাদা মানে ইয়া করা আসলে যাবে না। থাইরয়েড হরমোন প্রোলাক্টিন লেভেল বাড়ায়, এটা একটা বিষয় হতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের সাথে সেক্স টেস্টোস্টেরন, সেক্স হোমোমাইটিক গ্লোবুলিন এগুলা রিলেশনশিপ আছে, ডিসলিপিডিং এর সাথে রিলেশনশিপ আছে, টেস্টোস্টেরনের অ্যাক্টিভিটির উপরে রিলেশন আছে। কাজে এটা মানে সিঙ্গেল কোনো লিঙ্ক দিয়ে এটাকে ইয়া করা মানে কোরিলেট করা যাবে না। এটা একটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল কজ। কাজে বোথ হাইপো এন্ড হাইপার দুইটাই সব ধরনের সেক্সুয়াল ডিসফাংশনই এখানে করতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমি আবার আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর হাফিজুর রহমান স্যারের কাছে যাচ্ছি। স্যার বেশ বড় কোশ্চেন স্যার, একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। ডক্টর ওয়াহিদ আহমেদের কোশ্চেন নাম্বার 1, ইন কেস অফ এ পেশেন্ট উইথ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ টেকিং বিটা ব্লকার অর থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স উইথ ইরেকটাইল ডিসফাংশন, হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি? স্যার ফার্স্ট কোশ্চেন। স্যার সেকেন্ড কোশ্চেন করে ফেলবো নাকি স্যার এটা আনসার দিবেন? না, এটার অ্যানসার দিয়ে দিই। জি স্যার। তো একটা হলো যে পেশেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে, তার সে বিটা ব্লকারও নিচ্ছে, থায়াজাইড ব্যবহার করছে। তো এখন এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু বিটা ব্লকার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। এই ড্রাগটা কিন্তু চট করে বন্ধ করাটা ঠিক হবে না। তো বিটা ব্লকার আমরা জানি যে ইরেকটাইল ডিসফাংশন একটা কজ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই যে নেভিভোললে কিন্তু এই সেক্সুয়াল ডিসফাংশন একটু কম হয়। আচ্ছা, 2 নম্বর হলো থায়াজাইড ডায়াবেটিস কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয়, কিন্তু যদি কার্ডিওলজিস্ট মনে করে যে একটা ডায়াবেটিস রাখতে হবে, তাহলে ইন্ডাপামাইডে কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশন রিলেটিভলি কম হয়। তো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এই দুটো রাখতে পারে। আর যদি কার্ডিওলজিস্ট মনে করে যে না এই ড্রাগটা আমরা তাহলে এই ড্রাগটা অ্যাভয়েড করতে পারি, তাহলে অন্য ড্রাগ যেগুলো আছে এসি ইনহিবিটর, এআরবি, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, এইগুলোতে সেলিম দেখিয়েছে, এইগুলোতে কিন্তু তেমন ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয় না। কিন্তু যদি আমাদের ইউজ করতে হয় তাহলে নেভিভোলন অথবা আমরা ইন্ডাপামাইডটা ইউজ করতে পারি থায়াজাইড। আমার মানে নেক্সট প্রশ্নটা। হ্যাঁ স্যার, নেক্সট কোশ্চেন স্যার, হাউ টু ট্রিট এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট উইথ ইরেকটাইল ডিসফাংশন? এইসব ক্ষেত্রে আমরা কি কি জিনিস খেয়াল রাখবো স্যার? আচ্ছা, থ্যাঙ্কস। তো একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের ইরেকটাইল ডিসফাংশন আমরা কিভাবে ট্রিট করব? এটা খুব ভালো প্রশ্ন। আমরা জানি ডায়াবেটিস যে সেলিম বলেছে, এখানে কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশনের প্রিভ্যালেন্স ভেরি হাই। কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে 30 to 70% কেস টু কেস ইরেকটাইল ডিসফাংশন থাকতে পারে। তো এখানে আমাদের যে একই কথা আগের ক্ষেত্রে বলেছি যে এখানে তাহলে দেখতে হবে ডায়াবেটিস পেশেন্টের কেন ইরেকটাইল ডিসফাংশন হচ্ছে। এখানে ঠিক আগে ইরেকটাইল ডিসফাংশনের সবগুলো কজ এখানে থাকতে পারে। একটা হলো ডায়াবেটিস ইটসেলফ, ক্রনিক ডিজিজ, এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ড্রাগ হতে পারে, এখানে কিছু ভাস্কুলার প্রবলেম থাকতে পারে, নিউরোপ্যাথি আমরা জানি অটোনমি নিউরোপ্যাথি ইনভলভ হতে পারে, এই সবগুলো ফ্যাক্টর এখানে থাকতে পারে। সেইগুলো আমাদের এই ফ্যাক্টরগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে এখানে হ্যাঁ ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আমরা কি করতে পারি, প্রথমে আমাদের তার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে হবে। তারপরে সেলিম কিন্তু বলেছে এখানে যে তার কার্ডিয়াক রিস্ক আছে কিনা, এটা কিন্তু আমাদের ইভ্যালুয়েট করতে হবে। আমরা জানি ইরেকটাইল ডিসফাংশন, আমরা বলেছি যে ইরেকটাইল ডিসফাংশন হলো যে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন, সেখানে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা সেইগুলো আমাদের ইভ্যালুয়েট করতে হবে। ইসিজি ইকো যেটা দরকার, তার ডিসলিপিডিমিয়া আছে কিনা, এগুলো দেখে তার ম্যানেজ করতে হবে। এরপরে যদি প্রয়োজন মনে যা লাগে তখন আমরা ইরেকটাইল ডিসফাংশনে যে আমরা বলি যে আমরা প্রথমেই আমরা যেটা এই গ্রুপে আমরা যেটা দিতে পারি 5 ফসফোরাইলেজ ইনহিবিটর, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। তারপরে না হলে আমরা সিরিয়ালি আমরা সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন এজেন্টে যেতে পারি। কিন্তু প্রথমে আমাদের তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে, তারপরে আমাদের দেখতে হবে যে তার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজটা দেখতে হবে, তারপরে আমাদের এই ড্রাগে আমরা যাব। এবার সাজাদা সেলিম স্যারের কাছে কোশ্চেন। স্যার এমডি সরার হোসেনের কোশ্চেন, স্যার হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম
in prescribing sildenafil in patient taking glyceryl trinitrate GTN? এখানে মনোনাইট্রেটই ব্যবহার করা হোক আর ডাইনাইট্রেটই ব্যবহার করা হোক, এটা হলো পোটেন্ট ভেসোডাইলেটর নাম্বার 1। আর এই ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর এরাও ভেসোডাইলেটর। তো যতগুলো সাইড ইফেক্ট হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটরের সবগুলোই কিন্তু ভেসোডাইলেটর ইফেক্ট। তো যে পেশেন্টটা আগে থেকেই, এবং কি যে পেশেন্টরা শুধুমাত্র নাইট্রেট পাচ্ছে, দে মে কমপ্লেইন অফ ডিজিনেস অথবা পোস্টোরাল ডিজিনেস, এগুলো করতে পারে। ইভেন পেশেন্ট মে হ্যাভ লোয়ার ইডিমা, এতটা পোস্টেন্ট ভেসোডাইলেশন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই আরেকটা দিই, এটা এত বেশি ভেসোডাইলেশন করবে যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইভেন সিনকোপ হয়ে যেতে পারে। তো সুতরাং যদি দিতেই হয়, অ্যাটলিস্ট মর্নিং এ নাইট্রেস, রাতে PD5 ইনহিবিটর দেওয়া যাবে। সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড এখন পর্যন্ত সেফ রিকমেন্ডেশন হলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টরা যেদিন নাইট্রেট পাবে অন্যদিন PD5 ইনহিবিটর পাবে, একদিন গ্যাপ দিয়ে দেওয়া যায়। এটা কিন্তু রিকমেন্ডেড একটা টেকনিক। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার নেক্সট কোশ্চেন আমি এটা স্যার অবশ্য স্যার আনসার একবার দিয়ে দিয়েছেন, তো আমি কোশ্চেনটা করি, যদি নতুন কিছু অ্যাড করেন ডাক্তার ABM কামরুল। আরিফ জামানের কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট দ্য প্রেজেন্টেশনস অফ সাইকোসেক্সুয়াল ডিসফাংশন ফ্রম অর্গানিক ডিসফাংশন? থ্যাংক ইউ। এখানে আরেকটা কোশ্চেন আসছে যে অনেক কোশ্চেন আছে, অনেক কোশ্চেন আছে রিলেটেড, তো আমি জন্য বলছি যে হাউ নকটার্নাল ট্রান্সেস ইজ টেস্টেড এন্ড ইটস ইম্পর্টেন্স। তো এই হাউ নকটার্নাল ট্রান্সেস ইজ টেস্টেড ইজ ইম্পর্টেন্স, এটাই কোশ্চেন অ্যানসার হলো আগের কোশ্চেনের অ্যানসার, যে সাইকোলজিক্যালিটি এন্ড অর্গানিকিটি ক্যান বি ডিফারেন্সিয়েটেড বাই একটা সিঙ্গেল টেস্ট দিয়ে, সেটা হলো নকটার্নাল ট্রান্সেস। এটা হাসপাতালে ভর্তি রেখে রোগীকে করা যায়, এটা একদম স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর আছে সেই অনুযায়ী। আরেকটা খুব সিম্পল একটা টেস্ট আছে, সেটার নাম হলো স্ট্যাম্প টেস্ট। স্ট্যাম্প টেস্ট কিছুই না, স্ট্যাম্প মানে হলো আমাদের যে ডাক টিকিটের যে আমাদের যে ডাক টিকিট যে আমরা ইউজ করি, এগুলো স্ট্যাম্প, অর্থাৎ পোস্টাল স্ট্যাম্প। এটাকে আমরা পোস্টাল স্ট্যাম্প যতগুলো লাগে, আমরা রাতে শোয়ার আগে পেনিসের শ্যাফটের চারপাশে আমরা এটাকে সার্কেল করে আমরা এক পাশে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেব। এটা টেস্টিসের পেনিসের শিথিল অবস্থায় সকালে উঠে দেখবো যে যদি এটা যদি রাতে এটা যদি ইরেক্ট হয়ে থাকে কোনো কারণে, তাহলে স্ট্যাম্পটা আমরা সকালে ছেঁড়া অবস্থায় পাবো। খুব সিম্পল টেস্ট, যেটা প্রায় বিনা পয়সায় করা যায়। তো যদি কারো রাতে এটা যদি স্ট্যাম্পটা ছেঁড়া অবস্থায় পাই, তাহলে এটা বুঝতে হবে যে তার নকচারাল ইরেকশন যেটা সেটা হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে অলমোস্ট অল কেস প্রায় অর্গানিক যে ইডি এটা প্রায় এক্সক্লুশন করা যায়। তার মানে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্রায় সাইকোলজিক্যাল যে ইডি সেগুলা। এটা খুবই সিম্পল টেস্ট এবং সবসময় এটা মানে ইজিলি করা যেতে পারে। স্ট্যাম্পের বদলে অন্য যে কোনো কাগজ যেটা সহজে ছিড়বে না, সেগুলোকেও আমরা ইউজ করতে পারি। আমি একটু যোগ করি, একটু যোগ করি। এখানে হলো এটা কিন্তু এর চেয়েও যেটা বলেছে, এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইজিএস্ট টেস্ট, এর চেয়েও সিম্পল যে কোশ্চেনটা আমরা করে উত্তরটা পেতে পারি। যদি আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করি যে ভোরবেলার দিকে ইউজুয়ালি একজন সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ মানুষের পেনিসের ইরেকশন হবে, আপনি কি খেয়াল করেছেন কিনা? অনেক রোগী তখন বলতে পারে হ্যাঁ খেয়াল করেছি। যদি উনি নিজেই খেয়াল করে থাকে তাহলে কিন্তু আর অন্য কোনো টেস্টের দরকার নেই। তাহলে দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেটর অফ টেস্টোস্টেরনিক ইফেক্ট, টেস্টোস্টেরন ইফেক্ট। তাহলে একটু বলি, যদিও আমরা বসতে পরে আগে আলোচনা করব। টেস্টোস্টেরনের লেভেল ব্লাডে বাড়তে থাকে রাত 12টার পর থেকে, যেটা সকাল 7টা থেকে 11টা অথবা 8টা থেকে 12টার মধ্যে পিকে পৌঁছে। তো এই শুধু এইগুলো নয়, বাকি যে হরমোনাল টোটাল ইফেক্টটা এই সেক্সুয়াল ড্রাইভের জন্য যেটা কাজে লাগে, সে সবগুলাই এই এট দ্য ডন 5টা 6টা 7টার দিকে পিক লেভেলে থাকবে। এই সময় পেনাইল ইরেকশনটা হওয়ার কথা, যেটা মর্নিং টার্মিনেশন বলা হচ্ছে। তাহলে এইটা যদি পেশেন্ট বলে, তাহলে অর্গানিক ফাংশন ডিসফাংশন থাকার চান্সটা কম। এবং যদি পেশেন্টের সাইকোলজিক্যাল যেটা হচ্ছে, সেটা তো আমরা ওই প্রশ্নটার সূত্র ধরে আমি একটু বলি। যেহেতু অনেকগুলো অর্গানিক ডিসফাংশন এখানে কাজ করতে পারে,
তাহলে আমি শুরুতেই যদি পেশেন্ট যেভাবে হিস্ট্রি দেয়, যেমন আমরা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আমরা যেটা করি, আপনার ডায়াবেটিস আছে কিনা, আপনার থাইরয়েড সমস্যা আছে কিনা, প্রেশারের আছে কিনা, ওষুধ খান কিনা, আপনার হার্টের কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা, ওষুধ খান কিনা, এগুলো প্রথমে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে এগুলো জানলে একটা রোগী 2-3টা ওষুধ খাচ্ছে 2-3টা অর্গানের জন্য, তাহলে অর্গানিক ডিসফাংশন প্রেজেন্ট প্রমাণিত। এখন এই অর্গানিক ডিসফাংশনটা ইরেকটাইল ডিসফাংশন করে কিনা সেটার লিঙ্কটা আমার জানা থাকলে কিন্তু ইজি হয়ে গেল। এখন পেশেন্ট যদি হঠাৎ করে আজকে এসে বলে যে গত 15 দিন বা 20 দিন যাবত এই প্রবলেম আমার হচ্ছে, তাহলে এই পেশেন্টের সাইকোজেনিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এখন তার পার্টনারের সাথে সমস্যা চলছে, তারই আলটিমেট ইফেক্টটা এখানে হয়েছে। তাহলে এটাকে মাথায় রেখে যদি আবার আমি কোশ্চেন করি, অন কোয়ারি দাদা বের করার দরকার বের করতে পারি, তাহলে কিন্তু উইদাউট গোয়িং ফর এনি ল্যাবরেটরি টেস্ট উই ক্যান কনফার্ম ডায়াগনোসিস এন্ড কাউন্সেল দ্য পেশেন্ট। এটা কিন্তু ইজিয়েস্ট টেকনিক। কিন্তু বাংলাদেশে আবারও আমরা যেহেতু বলছি যে যেহেতু গুড কোয়ালিটি ট্রেনিং এখানে হচ্ছে না, আমরা সায়েন্টিফিক তথ্যগুলো দিতে যাচ্ছি, সেটা হলো এই পেশেন্টকে শুধু পেশেন্ট একা থাকবে আর অন্য কোনো মানুষ থাকবে না, ডাক্তার হিস্ট্রি নেবে। আর বেস্ট ওয়ে হলো বোথ দ্য পার্টনার প্রেজেন্ট থাকবে এবং যে রেসপন্ডিং ফিজিশিয়ান সে থাকবে, দুজনের মধ্যেই এই হিস্ট্রি দুজনকে সামনে রেখে নেওয়া হবে, যে কাউন্সেলিং করা হবে দুজনকে একসাথে করা হবে। দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু হ্যাভ দ্য বেটার আউটকাম। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এবার আমাদের আজকের চেয়ারপারসন স্যারের কাছে যাচ্ছি একটা কোশ্চেন নিয়ে। ডক্টর ডিসি রয় দিনাজপুর থেকে কোশ্চেন করেছেন, ভ্যাকাম কনস্ট্রিকশন ডিভাইস হাউ মাচ এফেক্টিভ ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইরেকটাইল ডিসফাংশন ইন দ্য ডায়াবেটিক ইন্ডিভিজুয়ালস। তো এটা কিন্তু সেলিমের প্রেজেন্টেশন ছিল, এটা যে এটা আমরা ফার্স্ট লাইন আমরা অরাল ড্রাগের পরে ভ্যাকুয়াম ডিভাইস ইউজ করতে পারি। তো ভ্যাকুয়াম ডিভাইস কিন্তু আমরা এখন দেখি না, এটা কিন্তু অনেক আগে এক সময় ইউজ হয়েছে আমাদের দেশে। আমরা দেখেছি যে আমেরিকান একটা সিস্টেম এরেকটাইড এর একটা এরেকটাইড ডিভাইস আমাদের দেশেও পাওয়া যেত কিছুদিন। তো একটা হলো যে এই ডিভাইসটা অনেক সময় রোগীরা এই জিনিসগুলো, যে কোনো ডিভাইস, যে কোনো ইনজেক্টেবল এজেন্ট, এই জিনিসগুলো রোগীরা কিন্তু পছন্দ করে না। একটা ড্রাগ যেমন ইউজ করা সহজ, তো ইন্টারকোর্সের আগে একটা ডিভাইস দিয়ে সে ওটাকে ওই যে সেলিমের যে প্রেজেন্টেশন ছিল এক্সের মতো একটা বেলুনের মতো নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে ওটার ভিতরে পেনিসে আমরা যে নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করে ব্লাড টানলাম, তারপরে গোড়া একটা রিং পরিয়ে দিলাম। তো এই জিনিসগুলো হ্যাঁ, তবে সার্জারির থেকে অবশ্যই এটা ইউজ করাটা ইজি। এই জন্য আমরা যে অরাল ড্রাগ, যদি কেউ অরাল ড্রাগে যদি কাজ হচ্ছে না, তখন কিন্তু অবশ্যই এই ধরনের ডিভাইস আমাদের যেতে হবে। সেকেন্ড লাইন আমি একটু যোগ করি এখানে হাবিব স্যারের সাথে, সেটা হলো যে এই পেনাইল ডুপ্লেক্স স্টাডি করে ক্যাভার্নোসাল ভেসেলের ফ্লো কত হয় এটা জানাটা জরুরি। এই কারণে যে ভাস্কুলোজেনিক ইডি যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিভাইস দিয়ে খুব বেশি লাভ হবে না, কোনো কিছু দিয়ে লাভ হবে না কিন্তু। কারণ এই ইরেকশনের যে বেসিক এটা ব্লাড ফ্লো এন্ট্রি হবে, এক্সিটটা লক করা থাকবে। তো এটা যদি না করা যায় অথবা সাফিসিয়েন্ট ব্লাড ফ্লো না হয়, দি সাফিসিয়েন্ট ইরেকশন ইজ ইম্পসিবল। তাহলে এই জন্য জেনারেল রুটিন প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রেও যারা যখন ইনভেস্টিগেশন করবে একটা প্যানাইল ডুপ্লেক্স স্টাডি, এটা কিন্তু কোনো কঠিন কোনো কাজ না, যদিও অনেকে হয়তো অভ্যস্ত নয় বলে পছন্দ নাও করতে পারে, কিন্তু খুব ইজি একটা টেকনিক, বেশি খরচও নয়। এটা করে নিয়ে যদি ভাস্কুলার ফ্লো ভালো থাকে, দেন এনি মেথড ক্যান বি সাফিসিয়েন্ট ফর বেটার ইরেকশন ফর দ্য পেশেন্ট। কিন্তু যদি পার্শিয়ালি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো, সেক্ষেত্রে ওটা কাজ করতে পারে। কিন্তু যদি এক পাশও কমপ্লিট ভাস্কুলার ইনসাফিসিয়েন্সি থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো কিছু দিয়ে লাভ হবে না, ডিভাইস দিয়ে বরং আরো পরে কমপ্লিকেশন বাড়বে। তবে ভাস্কুলার ইয়েগুলো খুব কম অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, ভাস্কুলার প্রবলেম ইজ ভেরি রেয়ার। স্যার এবার একটা লাইভ কোশ্চেন আছে স্যার, ডক্টর নাদিয়া আক্তার লাইভ কোশ্চেন করতে যাচ্ছেন স্যার। ডক্টর নাদিয়া আক্তার প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, জি বলেন। স্যার মোস্ট মানে আমরা হচ্ছে যে যখন চেম্বারে থাকি তখন আমাদের কাছে এখনকার যে ইয়ং জেনারেশন যারা আসছে তাদের কাছে একটা কমন প্রবলেম বা কমন কোশ্চেন থাকে যে ওরা যেহেতু পর্নোগ্রাফিতে খুব বেশি কমনলি ওরা ইউজ করে, তো এইটাতে হচ্ছে যে বিশেষ করে নিউ কাপল যারা, তাদের এক্সপেকটেশনটা
একটু ডিফারেন্ট থাকে। ডিফারেন্ট থাকার জন্য যেটা হয় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বোথ আর নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ইন্টারকোর্স, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কি ধরনের মেডিকেশন আর কি ধরনের কাউন্সিলিং সাজেশন করতে পারি, বা এট দ্য সেম টাইম যে এটাকে কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা বা এরকম কিছু, এটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি। এটা আমি একটু বলি, পর্নোগ্রাফির লেভেল করতে হবে। প্রথম কথা হলো এক্সেস অফ এনিথিং ক্যানট বি গুড। তাহলে সেটাও সে পর্নোগ্রাফি যদি এডিকশন হয়ে থাকে ইট ইজ ব্যাড, বাট pornography in a way it is good because for the Bangladeshi couples there is no good source of having any good information about their sexual organs, sexual performance and sexual gratification. This can be achieved from the pornography, but the problem is that you have said that the main problem is that they have the supernatural expectations. এটা আমাদের কাজ হলো, যারা রেসপন্ডিং ফিজিশিয়ান তাদের কাজ হলো দিস ইজ সিনেমা, দিস শুড নট বি ইন টোটো রেপ্লিকেটেড টু ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। তাহলে আপনি ওখানকার অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখেন, কিন্তু ওটা ওর মতো হবে না। দিস ক্যান বি ভেরি মাচ হেল্পফুল, বাট ইট ইজ নট। আমি যদি সহজ বাংলা অন্যদের মতো করে বলি, যেমন ধরেন বাংলাদেশি কোনো একজন পুরুষ বিয়ের সময় ভাবছে সে ক্যাটনিরা কাইপকে খুব পছন্দ করে, তো ওকে তো খুঁজে পাবে না বাংলাদেশে। অথবা বাংলাদেশি কোনো মহিলা বিয়ে করার সময় ও যদি গিয়ে যদি এরকম ঋত্বিকের মতো ছেলে খুঁজে, তাও তো পাবে না। তাহলে ওখানে ওকে পছন্দ হয় ঠিকই আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ওই আব্দুর রহিম, যৌদু মধু এরাই কিন্তু ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। তাহলে এইভাবে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে এবং আমরা ডাক্তাররা যদি ওকে এটা বলি যে আপ টু certain extent it is good, but if you are addicted you should leave just now. এখানে আমি একটু কমেন্ট করি। তো একটা হলো যে সেক্স হলো একটা যে আমাদের আগে প্রেজেন্টেশন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একটা ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এটা একটা। তো আমরা যদি বলি যে যেমন আমরা সব ক্ষেত্রে আমরা যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কি কি আছে, নাম্বার 1 ডায়েট কন্ট্রোল, নাম্বার 2 এক্সারসাইজ, এবং ইদানিং আরো দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হলো স্লিপ আর আরেকটা হলো সেক্স, এবং সেই সেক্সটা হতে হবে নর্মাল। হ্যাঁ, নর্মাল। এখন যদি এটাকে যদি আমি মানে ফার্মাকোলজিক্যাল আমরা বলি যে ড্রাগ, এই পর্যায়ে যদি নিয়ে যেতে চাই, তাহলে দ্যাট ইজ নট, এটা কিন্তু নর্মাল না। এটা সেলিম যেটা বলছিল, এটা নর্মাল না। তো এইটাকে একটা লাইফের এই মানে ওই যে আমরা বলি লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের পার্ট হিসেবে নিতে হবে। এই জন্য কেউ এটাকে বলা হয় যে এক্সারসাইজ অর্থাৎ, কিন্তু এটা হতে হবে যে একটা নর্মসের ভিতর থাকতে হবে। যদি অ্যাবনর্মাল কোনো জিনিসই কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না। তো এইটা আমাদের ওই কাপলকে, তাদেরকে সেলিম যাই বলছে, তাদেরকে কিন্তু একটু আমাদের কাউন্সিলিং করা দরকার আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ডক্টর মোহাম্মদ সাইদুর রহমান ফ্রম বরিশাল, তার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। when we will make a decision to give device to ED patient? আমার মানে ডক্টর সেলিম এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। হ্যাঁ, সেলিমের প্রেজেন্টেশন ছিল। ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে ইন টোটাল ইডি যদি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন থেরাপি ইজ দ্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশন and appropriate education of the both the couples, number 1. Number 2, for pharmacotherapy, before going for pharmacotherapy we should try to find out the primary cause. If it is hypertension, appropriate BP management should be done. If it is diabetes, good blood sugar maintenance should be done, and then we can go for drugs. The PD5 inhibitors, sildenafil, talanafil, vardenafil, or evanafil, any one. The accepting the evanafil, the upper 3 we can use in Bangladesh. These are available, and after starting we can again follow up the patient. But if there is a failure of the drugs after a good elapsing time, maybe 4 to 6 months, then we can choose for the next option. This is the device, maybe device. But if there is a structural abnormality, surgery is the option for this patient. And this is done by urologist. That's why I told that we are only discussing the medical part. None of us is surgeon, so we cannot explain the surgical part. The urologist will perform the prosthesis,
the device or surgery. And the third line option is surgery. Second line option is prosthesis, and next to pharmacotherapy is the device, vacuum device. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের আপনারা যারা স্যার প্যানেলে আছেন সবাইকে একটু বলি স্যার, প্রচুর কোশ্চেন আছে স্যার, আমরা একটু র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড টাইপ একটু চালাই স্যার, যাতে আমরা সব কোশ্চেন নিতে পারি শর্টে, কারণ যেহেতু সবাই অনেক এক্সপেক্ট করে আসছে স্যার। স্যার ডক্টর সাইদুলের আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার, সেলিম স্যার আনসার দিয়েন। স্যার, ইজ দেয়ার এনি রোল অফ এজ টু সিলেক্ট ড্রাগ টু ট্রিটমেন্ট অফ প্রিমেচুর ইজাকুলেশন? স্যার, এজের সঙ্গে কি স্যার ড্রাগের কোনো আছে কিনা স্যার? না, এজের সাথে কোনো লিমিট নেই। আমরা সরাসরি উত্তরে যাই, এখন ব্যাখ্যা বলবো না, এজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমাদের ডক্টর কামরুল স্যার, ক্যান ওয়েল কন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস or dyslipidemia causes premature ejaculation or erectile dysfunction? এটা মনে হয় স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন স্যার। Yes. ওয়েল কন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস বলতে আসলে মানে ডায়াবেটিস আমি যতই কন্ট্রোল করি দেয়ার ইজ রিটার্ডেশন অফ দ্য কমপ্লিকেশন, বাট কমপ্লিকেশন যে একদম হবে না এটা কিন্তু মানে বলার সুযোগ নেই। আমি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কমপ্লিকেশনের যে হার সেটাকে আমি ডিলে করতে পারবো এবং প্রিভেন্ট করতে পারবো, বাট কমপ্লিকেশন যে টোটালি বন্ধ করতে পারবো তা না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার বলার সুযোগ নাই যে আমি খুব ভালো কন্ট্রোল করলেও যে আমার এটি একদম হবে না, তা কিন্তু না। এটা কারণ হলো যে ডায়াবেটিস যখন বেসিক প্যাথোলজি যখন ডায়াবেটিস শুরু হয় তার বহু আগে থেকে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন শুরু হয়, এটা অলরেডি সেলিম ভাই বলেছেন। কাজে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে যে এটা একটা স্টেবল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে অলরেডি তার ধরেই নেওয়া হয় যে তার অলরেডি কোনো না কোনো এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন যে প্রাইমারি পর্যায়ে সেটা তার হয়ে গেছে যখন ডায়াগনোসিস হয় তখন। তো সেটা কিন্তু রিভার্স করার সুযোগ নেই। আমরা এটা প্রোগ্রেশনকে প্রিভেন্ট করতে পারতেছি, বাট এটা কিন্তু আমরা রিভার্স করতে পারছি না। কাজে যে ওয়েল কন্ট্রোলে হলেই হবে না তা না, কিন্তু মানে এটাকে আমরা ফার্দার যে ডিটারিওরেশন এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো বাই কন্ট্রোলিং ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া এন্ড আদার্স। এখানে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি, ডিসলিপিডিমিয়া নিয়ে একটু বলি। আমরা বাংলাদেশ থেকে একটা পাবলিকেশন করে ফেলেছি, আর একটা স্টাডি চলছে, সেটা হলো ডিসলিপিডিমিয়া স্পেশালি হাই টিজি is very much correlated with erectile dysfunction. খুব গুড স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোরিলেশন রয়ে গেছে যাদের টিজি ইন দ্য সেন্স ইট রিফ্লেক্ট দ্য পোর কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস। কিন্তু যাদের টিজি বেশি আছে, যত বেশি তার ইডি হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। আরেকটা এটাও আমরা পাবলিকেশন করে ফেলছি, ডাক্তার জাহিদকে বলছি আপনি ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করলেই আমারই পাবলিকেশন পেয়ে যাবেন। সেটা হলো ড্রাগ যেটা দিয়ে আমি ডিসলিপিডিমিয়া ট্রিটমেন্ট করছি সেগুলোরও কিন্তু ইম্প্যাক্ট আছে। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ইন ব্রড সেন্স বলি, আমরা বাংলাদেশেও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে রোসুভাস্টাটিন আর অ্যাটোরোভাস্টাটিন ব্যবহার করি, অন্য দেশে সিম্বাস্টাটিনও ব্যবহার করে, বাংলাদেশে মেইনলি রোসুভাস্টাটিন আর অ্যাটোরোভাস্টাটিন ব্যবহার করি। কিন্তু দেখা গেছে অ্যাটোরোভাস্টাটিন ক্যান ইনক্রিজ দ্য চান্সেস অফ ইরেকটাইল ডিসফাংশন। যদি সেই ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদেরকে যদি আমরা রোসুভাস্টাটিন না দিয়ে রোসুভাস্টাটিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভাবনাটা একটু কমবে। এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু মনে রাখতে সুবিধা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের চেয়ারপারসন স্যারের কাছে কোশ্চেন, এটা স্যার আসলে এটা মিথের মতো স্যার। ডাজ মাস্টারবেশন ইন ইয়ং এজ হ্যাম্পার সেক্সুয়াল পারফরম্যান্স ইন ফিউচার লাইফ? তো আমরা আসলে আমি যখন স্টুডেন্ট, এখন তো আমি রিটায়ারমেন্টে গেছি, স্টুডেন্ট লাইফে আমরা জ্যাপকটের একটা বই পড়তাম, তো এটা গাইনি অফসের বইটা। জ্যাপকটে কিন্তু লেখা ছিল যে মাস্টারবেশন করে নাই এমন লোক পৃথিবীতে হয়তো নাই। তো এই জন্যে দ্যাট ইজ, ওইটাও কিন্তু একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস। তো এটা করলে যে পরবর্তী লাইফে খারাপ কিছু হবে এমন না। আমি আগেই বলছিলাম যে সেক্স ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস। তো কেউ যদি বলা হয় যে নর্মাল সেক্স করে, তো যেটা অ্যাকসেপ্টেবল, তো এটাও কিন্তু মাস্টারবেশন তো এরই একটা ভ্যারিয়েন্ট এটা। তো সেইটা এর ধরনের কোনো খারাপ কিছু, আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসে যে ডাক্তার সাহেব আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে এই মাস্টারবেশন করতে করতে। কিন্তু এই ধরনের মানে আমার মনে হয় যে এটার কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোনো নাই। যেমন সেক্স যদি কেউ রেগুলারলি সেক্স করে, তার তো বলা হচ্ছে যে এখন তার লাইফের লংগেভিটি বাড়ে। যদি কেউ বলা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট টোয়াইস এ উইক, তো সেই জন্য সেটা যদি নর্মাল থাকে, এখন মাস্টারবেশন তো এটাও কিন্তু একটা পর্যায়ে হয়। আমরা আমার রোগীদের এইভাবে বুঝাই যে যখন একটা সময় আসবে তখন কিন্তু তার মাস্টারবেশন হবে না। তো সেই জন্য এইটাকে ওই ফিজিওলজিক্যাল, ওই এজের জন্য ওইটা ফিজিওলজিক্যাল, এবং এটা ওই যে বললাম যে মাস্টারবেশন করলে যে শরীরে জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে এই ধরনের ভাবার কিছু নেই। এখানে আমি একটু যোগ করি, যদি কেউ মাস্টারবেশন না করে এটা অ্যাবনর্মাল। একই অর্থে
এক্সেস অফ এনিথিং ইজ ব্যাড, তাহলে এটা ওভার ইউজ পেনাইল অ্যাট্রোপি হতে পারে, সেটাও মনে রাখতে হবে। আজকের সবচেয়ে বড় টেক হোম মেসেজ আমাদের আজকে চেয়ারপারসন স্যারের কথাগুলা। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, আমি ডক্টর কামরুলের কাছে যেতে যাচ্ছি। An erectile dysfunction patient has hyperprolactinemia and low testosterone. How to manage this case? এখানে ইরেকটাইল ডিসফাংশনে আসলে আমরা ডাক্তাররা সবার আগে যে চেষ্টা করি সেটা হলো মানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফিজিশিয়ানরা টেস্টোস্টেরন লেভেল, এবং সেটা টোটাল টেস্টোস্টেরনই করা হয়। দেখা যায় যে লো টোটাল টেস্টোস্টেরন রোগী আসছে বিকেলে চেম্বারে, আমরা সাথে সাথে একটা টেস্টোস্টেরন লেভেল পাঠিয়ে দিলাম, তো টেস্টোস্টেরন লো আসলো, এবং ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্ট করে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট দেখা যায় টেস্টোস্টেরন পেয়ে যায়। এটা হলো একটা ইউজুয়াল সিনারিও আমাদের দেশের জন্য। আমি এখানে খুব ক্লিয়ার কাট বলতে চাই যে টেস্টোস্টেরন লেভেল শুধু মাপলেই হবে না, টেস্টোস্টেরন লেভেল নির্দিষ্ট মেথডে মাপতে হবে। কারণ নরমাল রুটিনলি যে ল্যাবগুলো ইউজ করে, বিশেষ করে এলাইজা মেথডে টেস্টোস্টেরন লেভেল মাপা এটা একটা এরোনিয়াস মেথড, এবং কখনোই ভালো রিপোর্ট আসবে না। দ্বিতীয় হলো টেস্টোস্টেরন মাপতে হবে আপনাকে হলো আর্লি আওয়ারে, অর্থাৎ দুপুরের আগে মাপতে হবে। সকালবেলা মাপলে ভালো, কোনো কোনো গাইডলাইনে বলে 12টার আগে মাপতে হবে। তো এরকম আর একটা সিঙ্গেল লেভেল অফ টেস্টোস্টেরন মেথড, লো টেস্টোস্টেরন, দিস ইজ নাথিং। আপনাকে এটা রিপিট করতে হবে যে আসলে তার টেস্টোস্টেরনটা লো কিনা, এখানে এটা একটু লেস কমে যায়, এটা অ্যাটলিস্ট 2 সপ্তাহ পরে আরেকবার একটা লেভেল টেস্টোস্টেরন করতে হবে। পারলে সাথে সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিনটাও আমাদের দেখতে হবে, অথবা যদি ভালো ল্যাব থাকে ফ্রি টেস্টোস্টেরন লেভেল আপনি দেখতে পারেন। হ্যাঁ, হাইপোগোনাডিজমের ক্ষেত্রে সাধারণত লো টেস্টোস্টেরনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে প্রোলাক্টিন লেভেল বাড়তে থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন লেভেল আমি যদি প্রপারলি রিপ্লেস করি তাহলে তার প্রোলাক্টিন লেভেল নরমালি কমে আসবে। এছাড়াও প্রোলাক্টিন লেভেল বাড়ার অনেক কারণ আছে, বেশিরভাগই ফাংশনাল, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ড্রাগস। সবচেয়ে কমন কারণ আমাদের দেশে প্রোলাক্টিন খাওয়ার কারণ হলো গ্যাসের ওষুধ খাওয়া, ওমিডন জাতীয় ওষুধ খাওয়া, এগুলো খাওয়া। এগুলো আমাদের দেখতে হবে এগুলো আছে কিনা। তাদের প্রোলাক্টিন লেভেল সামান্য একটু বেশি, 30-এর জায়গায় 50, আমি তাকে ক্যাবারগুলিন বা রোমোক্রিপ্টিন দিয়ে দেবো। আমাদেরকে জিনিসটা প্রপার ইভালুয়েশন ছাড়া যদি দেই, তার রোগীর আমি মনে করি এটা হার্মফুল হবে, এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইভালুয়েশন ছাড়া এই ধরনের এন্ডোক্রাইনোলজিক্যাল কোনো ড্রাগ ইউজ কখনোই করা যাবে না। আমি এই মেসেজটাই দিতে চাই। থ্যাংক ইউ। ডক্টর মাইসুম সোবাহান মোটামুটি সব মিলিয়ে 7-8টা কোশ্চেন করছেন। আমি স্যার 2-3টা কোশ্চেন নিচ্ছি, সেলিম স্যার আপনি একটু আনসার দিবেন। প্রথম কোশ্চেন সে করেছে, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ সিলডেনাফিল। সাথে সে আরেকটা কোশ্চেন করেছে, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন এন্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ এজেন্টস। সিলডেনাফিলে আমরা বলেছি এখানে যে মেইন মেকানিজম অফ অ্যাকশন এটা কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড ড্রাইভেন। তাহলে ইরেকশনের জন্য যেটা করতে হবে যে সাফিসিয়েন্ট ব্লাড ফ্লো হবে, তার আগে ভেদোডাইলেটেশন হতে হবে। তাহলে ভেদোডাইলেটেশন যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, সাফিসিয়েন্ট ব্লাড ক্যান accumulate pass to the penis, and if appropriate locking is there, the appropriate erection will be there. তাহলে এই ভেদোডাইলেটেশনটাই এইটা করবে। আর আদার ভেজো অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, আমরা যদি বলি যে ভেদোডাইলেটেশন যদি করে, নাইট্রেটের কথা বললাম, কিন্তু অন্যগুলো যেগুলো ভেদো কনস্ট্রিকশন করবে সেগুলো কিন্তু কোনো লাভ হবে না, বরং উল্টাটা ঘটনা ঘটবে। আমি ডক্টর কামরুলের কাছে আমি আরেকবার যেতে যাচ্ছি। ডক্টর কামরুল স্যার, is there any association between erectile dysfunction and overweight? Question করেছেন ডক্টর জসিমউদ্দিন। Yes, there is a strong association of obesity, especially abdominal obesity with erectile dysfunction. Premature ejaculation সাথে আছে কিনা এটা আমি আই এম নট শিওর, সম্ভবত নাই। কিন্তু erectile dysfunction এর সাথে ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স, মানে abdominal যে সার্কামফারেন্স, এর একটা স্ট্রং রিলেশনশিপ আছে। এটা প্রায় সব স্টাডিতেই এই ধরনের দেখা গেছে। বিএমআই এর সাথে, বডি মাস ইনডেক্স যেটা, সেটার সাথেও এর একটা স্ট্রং নেগেটিভ কোরিলেশন আছে, এবং এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা মানে কজ হিসাবেও কিন্তু ওবেসিটি রেজিস্ট্যান্স বাড়ায়, এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন বাড়াবে, ইভেন ডায়াবেটিস ডিজিজ বিভিন্ন সবকিছু করতে পারে। সো ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি ওবেসিটির সাথে এই ধরনের যে সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের রিলেশনশিপ আছে। থ্যাংক ইউ ডক্টর কামরুল। আমি আজকে চেয়ারপারসন স্যারের কাছে একটা কোশ্চেনে যাচ্ছি। আমাদের অত্যন্ত সিনিয়র একজন ডার্মাটোলজিস্টের কোশ্চেন আছে, ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মিয়া। আব্দুল মিয়া স্যারের কোশ্চেন হচ্ছে, ইফ এ পেশেন্ট অফ প্রিমেচুর ইজাকুলেশন wants to do the sex every day and takes SSRI regularly, though not having depression, is there a chance of developing depression
when withdrawing from SSRI? থ্যাঙ্কস। অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা হলো যে হ্যাঁ, তো প্রিম্যাচিউর এজাকুলেশন একটা পেশেন্ট, তাকে এসএসআরআই দিচ্ছি। তো এসএসআরআই দেওয়ার পরে এখন সে এই এটা কিন্তু ইয়ার প্রেজেন্টেশনে ছিল এটা, যে যদি আমরা দেখা যায় এসএসআরআইতে তার এটা ইমপ্রুভ হচ্ছে না, তখন কিন্তু আমরা এসএসআর ডোজটা একটু কমিয়ে দিয়ে, আমরা একটা জিনিস অনেক সময় যে এসএসআরআইটা দেওয়ার পর কিন্তু আমাদের ওয়েট করতে হবে, এর অপটিমাল এফেক্টটা কিন্তু পাওয়ার জন্য আমাদের 2 to 6 উইকস পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করার পরেও যখন দেখছি যে না, আমার সেই ডিজায়ার এফেক্ট আমি পাচ্ছি না, তখন আমরা কি করে দিই, তখন এটা ডোজটা একটু কমিয়ে দিয়ে সাথে কিন্তু আমরা এই যে যেটা 5-ফসফেটেস ইনহিবিটর, এটা কিন্তু আমরা একটু লো ডোজের সাথে অ্যাড করতে পারি। তো আমার মনে হয় যে এটা চট করে এটা বন্ধ করে দেওয়াটা ঠিক হবে না। এসএসআরআইটা আমরা ডোজটা কমিয়ে দিয়ে সাথে আমরা অন্য অ্যাসোসিয়েটেড ড্রাগ ইউজ করতে পারি। স্যার এই স্যারের এই কোশ্চেনটাই আছে স্যার, আপনার যেটা আনসারিং কোশ্চেনটাই স্যারের আছে, আব্দুল মিয়া স্যারের। ইফ এ পেশেন্ট অফ প্রিমেচুর ইজাকুলেশন starts using PDE5 inhibitor in addition to SSRI for better result, is there any chance of developing erectile dysfunction when withdrawing from PDE5 inhibitor? স্যার, চেয়ারপারসন স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, তো এখন PDE5 আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি যে চট করে কিন্তু এই দুইটা ড্রাগই চট করে কিন্তু উইথড্র করা যাবে না। আর একটা হলো যে এটার আমরা অনেক সময় এই জন্য আমরা দেখি যে না, এটা এসএসআরআইতেও তার হচ্ছে না, তখন কিন্তু অনেক সময় অন ডিমান্ড কিন্তু আমরা ওই ডেপোক্সেটিনটাও কিন্তু অনেক সময় ইউজ করা হয়। কিন্তু এটা চট করে আমরা দেখছি যে রোগীরা যখন এই জিনিসটা বন্ধ করে দেয়, অনেকের কিন্তু তখন আবার এটা দেখা যাচ্ছে তার সেই অপটিমাল পায় না। তো আমার মনে হয় যে যদি এটা আগে থেকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে একটা ডোজ কমিয়ে দিয়ে আরেকটা ডোজ আমরা বাড়িয়ে দিব। তারপর যদি এফেক্ট দেখা যাচ্ছে যে না, পেশেন্টের ডিজায়ারেবল পাচ্ছে না, তখন কিন্তু আবার আমার মনে হয় যে এটা শুরু করতে হবে। স্যার আমরা শেষের দিকে আসছি স্যার, আর অনেক কোশ্চেন থাকলে আমি লাস্ট 2টা কোশ্চেন নিচ্ছি, সাজাদা সেলিম স্যার একটু আনসার দিবেন, তারপরে আমরা স্যার আমাদের ফিনিশিং এর যাব স্যার। স্যার ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, হাউ IIEF স্কোর ইজ মেজার্ড? সেলিম স্যার প্লিজ। এখানে আমরা যে স্টাডি করেছি, ওটা পাবলিশও করেছি, আমরা এটা ব্যবহার করে এটার 28টা স্টেম আছে, কিন্তু এই 28টার মধ্যে থেকে আমরা যদি শুধুমাত্র ইরেকটাইল ডিসফাংশন দেখি, ইরেকটাইল ডিসফাংশনের জন্য 8টা স্টেম আছে। তো প্রতিটা স্টেমে নাম্বার হলো 0 থেকে 4। তো ওগুলাকে আলটিমেটলি যোগ করা হচ্ছে, যোগ করে আমি কিন্তু গ্রেডিংটা দেখালাম যে কত হলে ওনার স্কোর কেমন। এখানে উল্টাটা হচ্ছে, মানে 0 থেকে 4 মানে আসলে 4 থেকে 0 বললে ভালো হয়। তাহলে এই প্রশ্নটা যখন করা হয় রোগীকে, খুব র্যাপিড ফায়ার আপনি যেরকম বলে ওরকম, যে উইদাউট এনি থিঙ্কিং স্পন্টেনিয়াসলি পেশেন্ট উত্তর দিবে। তো ওই যদি আমি একটা উদাহরণ দিই, যে গত 1 সপ্তাহের মধ্যে, প্রতিটা প্রশ্ন এরকম, গত 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনার সেক্সুয়াল ডিজায়ার কতবার হয়েছে, উনি কিন্তু হিসাব করতে পারবে না, সাথে সাথে বলতে হবে। তো যখন আপনি সেক্সুয়াল ডিজায়ারের কথা ভাবলেন, তখন কি আপনার ইরেকশন হয় কিনা, এগুলা করে এইভাবে প্রশ্নগুলো করা হয়, করে যা বলবে নোট করলে তারপরে নিচে এসে আমরা একটা যোগফল দাঁড় করাতে পারি পেশেন্টকে। এটা সারা পৃথিবীতে যতগুলো স্কোরিং সিস্টেম ইডি স্কোর ব্যবহার করা হয়, এটা সবচেয়ে বেশি ভালো গ্রহণযোগ্য। সেলিম ভাই, এটা একটা শর্ট ভার্সন আছে IIEF5 যেটা, এটা মনে হয় মানে 5টা কোশ্চেনের মাধ্যমে খুব ইজিলি না 5টা, হ্যাঁ 5টাও আছে, 5টা ওটার ওরা শুধু ইডির জন্য সেপারেট করেছে 5টা। স্যার আরেকটা কোশ্চেন, এনিওয়ান ক্যান আনসার। এটা স্যার আসলে একটা প্রবলেম আমাদের দেশে দেখা দিচ্ছে স্যার। মেনি ফিজিশিয়ানস গিভ টেস্টোস্টেরন ইনজেকশন ইন মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন উইদাউট প্রপার ইভালুয়েশন। ইজ দিস এথিক্যাল অর প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর? এটা আমি শুরুতেই বলছি যে আসলে আমাদের এখানে পরে আমরা একটা টেস্টোস্টেরন নিয়ে আলোচনা করব, এই কারণে যে গ্লোবালি এই অ্যান্ড্রোজেন হলো নাম্বার 1 অ্যাবিউজ ড্রাগস, এবং বাংলাদেশে এটার কত যে অ্যাবিউজ হচ্ছে এটা কিন্তু হিসাব করা অসম্ভব। কারণ যতগুলো পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, তারা অনেকেই অনেকদিন যাবত এটা দোকান থেকে ক্যাপসুল কিনে খেয়েছে, কেউ কেউ ইনজেকশন নিয়েছে, এবং মার্কেটে যতগুলো ওষুধ আছে, হার্বাল থেকে শুরু করে 1000 রকম ওষুধ আছে যাতে এই অ্যান্ড্রোজেন দেওয়া আছে। তাহলে এটার করা যাবে না এখানে। দিস ইজ ওয়ান ডেভাস্টেটিং ড্রাগ অ্যাজ ওয়েল, কারণ বাইরে থেকে টেস্টোস্টেরন দেওয়া হচ্ছে মানে ভিতর থেকে প্রোডাকশন কমে যাবে, নাম্বার 1। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে
exogenous testosterone will suppress the spermatogenesis, তাহলে ইনফার্টিলিটির চান্স বেড়ে যাবে এক। দ্বিতীয় হলো পেনাইল লেন্থ এবং টেস্টিকুলার ভলিউম কমে যাবে। তাহলে একটা পেশেন্টকে দেওয়ার আগে প্রথমেই একটা মেথডিক্যাল ওয়েতে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে দিস ইজ এ কেস ফর ডিটেকশন অফ টেস্টোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি, নাম্বার 1. Number 2, in the good method we should perform the test, and after that if the patient is willing to be father in near future, this patient should not be prescribed testosterone because testosterone will cause ইনহিবিশন অফ স্পারমেটোজেনেসিস, সুতরাং দেওয়া যাবে না। তাহলে পেশেন্ট কাউন্সিলিং করার পরে পেশেন্ট তারপরও ওর আর বাচ্চা নেওয়ার দরকার নেই, সে সাফিসিয়েন্ট ফ্যামিলি সাফিসিয়েন্ট ফুলফিল হয়েছে, এখন সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি দরকার এবং বায়োকেমিক্যাল প্রুফ আছে, এবং একবার টেস্ট করলে ফার্স্ট টেস্ট সেকেন্ড টেস্ট করতে 4 সপ্তাহ গ্যাপ দিতে হবে। এবং আমরা যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করি সেটা হলো ব্রিটিশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের একটা অ্যাপস আছে, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ সেক্সুয়াল মেডিসিনের একটা অ্যাপস আছে, ওখানে 3টা রেকর্ড লাগে, একটা হলো টোটাল টেস্টোস্টেরন, সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন এন্ড সিরাম অ্যালবুমিন। 3টা এন্ট্রি দিলে তখন একটা লেভেল চলে আসে, সেটা হলো ফ্রি টেস্টোস্টেরন এবং বায়ো অ্যাভেলেবল টেস্টোস্টেরন। এই দুটোর বিবেচনা করে তারপরে দিস পেশেন্ট ইজ এ ক্যান্ডিডেট অফ টেস্টোস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অর নট, এটা করে টেস্টোস্টেরন দিতে হবে। কিন্তু এটা এই প্র্যাকটিসটা এইভাবে কেউ করছে না বললেই চলে, টোটালি আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে এখানে। স্যার তাহলে আমরা যদি স্যার মানে টেস্টোস্টেরন ল্যাবে করাই, আমি যদি লো লেভেলে থাকে, মানে জাস্ট যে লেভেল থাকে ধরেন লো লেভেলে আছে, নট বিলো দ্য লেভেল, কারণ ওরাল যে টেস্টোস্টেরন তো স্যার এখন অ্যাভেলেবল আছে, আমরা কি ওরাল টেস্টোস্টেরন প্রেসক্রাইব করতে পারবো? এখন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ সেক্সুয়াল মেডিসিন ওরা ওদের স্টাডিতে যেটা বলছে, সেক্সুয়াল জার্নাল অফ সেক্সুয়াল মেডিসিনে ওরা পাবলিশ করে, 4টা জার্নাল আছে, কিন্তু ওরা কিন্তু ক্লিয়ার কাট বলেছে দেয়ার ইজ নো বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট অফ ওরাল টেস্টোস্টেরন। তাহলে এই জন্য আমরা কিন্তু গাইডলাইন, যতগুলো গাইডলাইন সারা পৃথিবীতে ফলো করছি, কেউ কিন্তু ওরাল এন্ড্রোজেন দিয়ে কোনো লাভ হবে বলেনি কিন্তু। তাহলে একটা আমাদের বাংলাদেশে একটাই আছে, সেটা ইনজেকশন, কিন্তু অন্যান্য দেশে সাবলিঙ্গুয়াল এবং প্যাচ পাওয়া যায়, যেটা আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে নাই তা না, অফ লেভেল আছে, মানে ওরা বাইরে থেকে এনেছে, কিন্তু ডিজিডি এর অনুমোদন নেই সেগুলো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার অলমোস্ট 2 আওয়ার কমপ্লিটেড। আমরা অনুষ্ঠানে স্যার শেষ পর্যায়ে আছি স্যার। না, ইটস এ গ্রেট সেশন স্যার, অ্যাবসলিউটলি গ্রেট সেশন। আমি স্যার শেষের দিকে আসছি। আমাদের স্যার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছে স্যার, আজকের সেশন থেকে স্যার আমরা যে পিপি গুলো পেলাম, আমরা স্যার 7টা জায়গা ঠিক করেছি স্যার, সেই ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, ইভেন ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ। আমরা এরকম 7টা জায়গায় স্যার আগামী 3 দিনের মধ্যে আমাদের মাস্ক এবং ফেস শিল্ড গুলো পাঠিয়ে দিব এবং বইগুলো দিয়ে দিব শীঘ্রই। আর স্যার আমি এখন যেহেতু একদম শেষ পর্যায়ে আছি, আমি আমাদের স্পিকারদের মাঝে ডক্টর এবিএম কামরুল হাসান স্যার, আপনার কোনো টেক হোম মেসেজ বা অডিয়েন্সের জন্য কোনো মেসেজ যদি থাকে প্লিজ। এটা আসলে একটাই বলার যে সেক্সুয়াল যে ডিসঅর্ডার গুলা, এগুলা প্রপার ইভালুয়েশন ছাড়া এটা চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ নেই। এটা মানে ইভালুয়েশনটাই হলো মেইন জিনিস। ট্রিটমেন্ট সবাই দিতে পারে, ট্রিটমেন্টটা হলো আপনি মানে ড্রাগ লিখলিতে হয়ে যাচ্ছে, তার আগে এটা প্রপার ইভালুয়েশন লাগে। এবং ইভালুয়েশনটা প্রপার ওয়েতে না হলে কখনোই আসলে একটা সলিউশনে এটা কখনোই প্রপার সলিউশন দেওয়া যাবে না, আমি এইটুকুই বলতে চাই। সেলিম স্যার আপনার কোনো টেক হোম মেসেজ? ফিজিশিয়ান ডাক্তারকে রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমরা ডায়াবেটিসের রোগীদেরকে, যখন যেহেতু আমি এই এরিয়াতে কিছু কাজ করি, আমি নিজের থেকে যখন জিজ্ঞাসা করি তখন কিন্তু উনি বলে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা না করলে বলতোই না। তাহলে প্রথমকে আমাকেই মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করতে হবে, বিশেষ করে ডায়াবেটিসের রোগী তো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আক্রান্ত হচ্ছে। তাহলে ডাক্তারকে এই গুড একটা এনভায়রনমেন্টে এই প্রশ্নটা করতে হবে, সেক্সুয়াল ফাংশন, এবং তারপরে এটাকে ইভালুয়েশন যেটা বলছি সেটা করতে হবে, এবং পেশেন্টকে যেটা বোঝাতে হবে যে দিস ক্যান হ্যাপেন এন্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ওভারকাম ইট, এন্ড both the couple should take part in the overcoming process, then the maximum effect can be expected. And the drug গুলো যদি আমরা প্রয়োজন হয়, যেটা যখন প্রয়োজন হয় সেটা দিব। এবং এটা কিন্তু একটা খুব বড় কনসার্ন এখন একজন মানুষের ক্ষেত্রে, গুড সেক্সুয়াল লাইফ থাকা, সেটা আমাদেরকেও এটা বুঝে কিন্তু রোগীকে ওভাবে ট্রিট করতে হবে। সকলে ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার শেষ করার আগে চেয়ারপারসন স্যারের কাছে যাবার পূর্বে, আমাদের আজকের আয়োজক বিডি ফিজিশিয়ানস, আমাদের সহযোগিতায় ইসিজি স্টাডি এন্ড আদার গ্রুপস, এন্ড ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু
আজকের স্পন্সর ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। আর স্পেশালি আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মাঝে প্রফেসর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যারকে পেয়ে, এবং আমাদের স্পিকার দুইজন তো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার বিডি ফিজিশিয়ানস এর, দে আর ভেরি রেগুলার উইথ আস এবং অ্যাবসলিউটলি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। আশা করছি আজকে থেকে আমাদের চেয়ারপারসন স্যারও আমাদের ফ্যামিলিতে যুক্ত হবেন এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব। চেয়ারপারসন স্যার, আপনার টেক হোম মেসেজ এবং আপনার conclusion, please. Dear participants, actually we are at the end of this program. So আজকে আমাদের দুইজন প্রেজেন্টার ছিল। প্রথম প্রেজেন্ট ডক্টর এবিএম কামরুল হাসান এবং আমাদের সেকেন্ড প্রেজেন্ট ডক্টর শাহাদাত সেলিম। তারা ইন ডেপথ প্রেজেন্ট করেছে। আমরা অনেক কিছু এই প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং আমাদের অনেক ডিসকাশন হয়েছে। এই তো প্রায় 2 ঘন্টার উপরে আমাদের এই আজকের এই প্রোগ্রামটা। তো আমরা এখান থেকে অনেক কিছু আমরা শিখতে পারলাম। So thanks the BD physicians for arranging this important scientific program and inviting me as a chairperson of this program. And thanks Dr. Hasan Khan from BD physicians for his excellent moderation of this program. And thanks Unimed UniHealth for being scientific sponsor of this program. And thanks Dr. Manarul Islam, head of sales. And also thanks Mr. Junaid for coordinating this program on behalf of Unimed UniHealth, and thanks all the participants from BD Physicians for your kind presence and active participation in the question and answer session and make this program lively. So প্রোগ্রামের শেষে শুধু একটা জিনিস আমি বলবো যে আমাদের যেই প্রেজেন্টেশন এটার উদ্দেশ্য ছিল যে any couple they should live a healthy sexual life. তো তার জন্য আমাদের যাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ফিজিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করবে এবং আমরা তারা জানি একটা ভালো একটা সেক্সুয়াল লাইফ লিড করতে পারে, এই জন্য আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে।